Da vil jeg ønske dere velkommen til et seminar som oss i Kingspan i dag. Jeg heter Geir Otvik. Noen sånne praktiske ting først. Vi har nødutgang der. Selvfølgelig dere komme inn, hvis det skulle være noe. Hvis det blir noen spørsmål underveis i disse presentasjonene, som det sikkert blir, så gi tegn, og så får dere en mikrofon, sånn at de får lyd, ordentlig lyd, for vi filmer dette. Og så har dere sikkert fått spørsmål alle om det er ok at vi filmer. Hvis ikke, så må dere si det nå, de som eventuelt ikke gitt beskjed. Ok. Jeg skal helt kort bare si litt om hva Kingspan holder på med. Så skal jeg presentere teamet i Norge, og så skal jeg kort presentere de som skal snakke i dag, og programmet. Så jeg skal ikke bruke mye tid. 5 divisjoner i Kingspan. Kingspan Panels, den største. Og så har du det vi holder på med, Kingspan Installation. Vi gjør light and air, røykluke, overlys. Vi gjør også noe membraner. Og vi gjør access floor, datagulv. Det er egentlig det vi holder på med. Og Kingspan, som sagt, Kingspan Panel-divisjonen er den desidert største. Vi har 5 typer isolasjon i Kingspan nå. Alpha-core, introdusert i år. En A-klassifisert isolasjon med relativt bare lambda, 0,020. Relativt dyrt, men en som problemløser. Hemcore, isolasjon av hamp, selger vi ikke i Norge. Optim-R, vakuum, det selger vi en del av. I all hovedsak terrasser med høydeproblemer. Kulterm, egentlig alle andre applikasjoner enn tak. Vegg, i vegg, utenpå vegg. Så har vi termer, ca. 80% av det vi omsetter i Norge, kompakte tak og terrasser. Og så har vi også nå kjøpt en mineralhusfabrikk i Tyskland. Så vi håper vi får tilgang til mineraler i Norge og etter hvert. Teamet i Norge er ikke stort, vi er 3. Karolina sitter bak der, jobber med tak. Så har vi Andreas, ingeniøren vår som jobber teknisk, sitter bak der. Geir Drangsvold skal starte, prate ca. en time, tenker jeg. Og så tar vi en kaffepause, og så starter Roy. Hold på en times tid cirka, og så skal vi gå ut og sette fyr på en isolasjon. Og så skal vi vel forhåpentligvis inn igjen, og så kanskje få en liten diskusjon rundt ting. Og her er programmet. Så da har vi startet. Da gir jeg ordet til han Geir, så kan han si litt om seg selv, og så kan han få starte med sitt. Ja, god morgen. Eller god middag, må jeg vel si, siden jeg sto klokka 4 i morges. Det er prisen for å betale for å bo utenfor Gryta. Nærmere bestemt Trøndelag. Jeg har blitt spurt av Kingspan om å si litt rundt det temaet. Jeg skal ikke komme så veldig mye inn på selve PIR. Jeg skal heller gå litt inn på forutsetningene for å kunne bruke det. Og så skal jeg si litt om begrensningene i det vi opplever rundt det med brennbar isolasjon. Og så skal jeg gå litt inn på, jeg har noen kjepphester som jeg selvfølgelig har opparbeidet gjennom noen år innad det faget her. Min bakgrunn er jo fra Sintef brannlaboratoriet opprinnelig. Jeg jobbet der i 15-16-17 år i forskjellige roller. Og så har jeg drevet som rådgiver siden den gangen, mer eller mindre. Og da hovedsakelig eget firma, og nå er jeg slått meg sammen med 2-3 andre karer fra det som heter Royce, som da var Sintef brannlaben, for vi henter stort sett våre folk fra det miljøet. Det som er litt utgangspunktet mitt i dag, det er egentlig å spør på det overordnede nivå. Og du kan si at det som er det viktige for oss i hele tatt innenfor brannfaget, det er å kunne synliggjøre at vi har et sikkerhetsnivå som vi kan leve med. Og det skal tilfredsstille de funksjonskravene med de ytelsene som ligger i det. Og det skal dokumenteres at det er tilfredsstillende for ditt konkrete bygg. Og det som er utfordringen vi har, det er at forskriften vår, den er grei. Men veiledningen vår, den er litt grei, men den ser ikke bygget ditt. Så det er også å ta den veiledningen og bare hente ut ytelsene sånn fortløpende i veiledningen, og sette det sammen i ramme og si vær så god.
det kan fort bli litt gærent. Og det kan bli for mye, det kan bli for lite. Fordi det ser ikke det arkitekten har laget av alle mulige rare geometrier og underlige former på det bygget som han holder på med. Og det å lage en veiledning, jeg har vært med å skrive veiledninger i 2010, som er med å redigere kapittel 11 for direktoratet, det er fryktelig vanskelig. Fordi at jeg har mine bilder i det som jeg ser som et sikkerhetsproblem og et risikoproblem. Men det trenger ikke å være ditt bilde, eller dens bilde, eller den erfaringen der. Og vi klarer ikke å pakke inn alt sammen inn i en sånn veiledning som gjør at du får en sånn klipp og lim. AI, det klarer vi ikke. Og det samme gjelder for så vidt når vi lager norske standarder. Når vi lager byggeforskrifter, så har vi også den type begrensninger i at det er på et begrenset grunnlag. Og hvis vi går tilbake til dokumentasjonsunderlaget som vi opererer med, så er det basert på forsøk. Mye godt forsøk i laboratoriene. Vi tester dører, vinduer, vegger, takbelegg og så videre. Og det blir ett element som skal inn i en stor helhet og en sammenheng. Og vi gjør ett forsøk, kanskje 2 forsøk. Og hvis du er så uheldig at du finner på å gjøre 10 forsøk, så får du se at så stor spredning har du. Du får ikke ett svar som er likedan hver gang. Og det er fordi at brann som fenomen, det er som et fingeravtrykk. Du klarer egentlig ikke å gjenskape den samme ulykkesscenariet med de samme hendelsene og det samme resultatet. Selv om du prøver alt her i verden og setter opp alle parametrene klin likt og gjentar forsøket, så får du en voldsom spredning i resultat. Og det er liksom brannproblematikkens iboende faenskap, for å si rett ut. Det der er utgangspunktet mitt. Og så sier jeg som så at ja vel, jeg skal etablere tilstrekkelig sikkerhetsnivå, og jeg skal ha en tilfredsstillende dokumentasjon. Og da har egentlig myndighetene sagt til meg at hvis du følger teknisk forskrift til punkt og prikke, har ingen avvik. Hvis du velger alle ytelsene i veiledning til teknisk forskrift uten fravik, så har du oppnådd et tilstrekkelig sikkerhetsnivå. Det burde jo være enkelt. Det er det veldig mange rådgivere gjør. Veldig mange prosjekterende gjør akkurat det her. De lager konseptene sine, hvor de går inn og plukker ned, og så står det ingen fravik. Sender det ut til den skal detaljprosjektere, og sender ut på byggeplassen og håper at det går bra. Hvorfor går det så forferdelig galt da? Hvis det var så enkelt, hvorfor ender vi opp sånn av og til? Det burde ikke kunne være mulig. Men det skjer. Det skjer i små bygg, det skjer i lave bygg, det skjer i høye bygg, det skjer Og så kan du si at ja, hadde det ikke vært for de eksemplene her, så hadde vi heller ikke fått den utviklingen i forskriftsverdenen vi har. Det hjelper ikke at jeg med min erfaring kommer inn til direktoratet og sier at vet du, vi må endre det her forholdet, for det er for svakt eller for sterkt. Nei, vi må ha en ulike først. Vi må ha et scenario først, for at vi åpner den døra og sier at jo, det der var ikke godt nok. Det kan vi bare la være, fordi det koster jo penger. Bare prosessen med å gjøre endring koster penger. Ta det her med royalbehandlet kledning, som vi startet med for 3 år siden, 2,5 år siden, hvor det kom faktisk en konklusjon at alle bygg i Norge, alle bygg som har trekledning, er ulovlig. Per definisjon. Og da ble juristene hissige, vet du, for her lå det saker og greier. Og det ramlet inn erstatningssøknad herfra til evigheten, fordi man oppdaget at den royalbehandlede kledningen, den hadde man deklarert uten testing til klasse D. Og når du testet det, så ble det dessverre klasse E. Og dermed så var det ulovlig. Du har ikke lov å ha på en kledning, hverken innvendig eller utvendig på en bygg i Norge, du er i klasse E og F. Det er utgangspunktet. Der stopper jeg hele forskriften vår og sier at det bygget skal ikke ha ferdigattest og brukstillatelse. Og så kan du si, ja vel, hva gjorde vi da? Jo, når søksmålene kom, så var spørsmålet, hvorfor kom søksmålene? Så begynte jeg å gå på de enkelte aktørene som ikke likte. Det var fra hytteeiere, det var eneboligeiere som haglet inn. Alle hadde jo kjøpt realbehandlet kledning, for når de så en splitter ny, lekker og fin, så var den jo veldig homogen. Men året etter så var den falmet her, og den var skjoldet der, og det var rent vatten langs vinduskarmen der. Det var ikke noe fint lenger. Og hvis det er brannfarlig, ja, da vil jeg ha ny kledning. Den kommer ramlende inn med en gang. Og det jeg opplever på alle de sakene jeg er sakkyndig i retten, det er at det starter aldri med brann. Ikke det som er tema. Nei, det er en vannskade, eller det er mangel på lyd, eller ditt og datt. Men så var det de jækla brannkravene da, som vi kan henge det på. For det er så vanskelig å henge det på lyd. For dine ører er mer sensitive enn dine ører. Så jeg liker ikke det at naboen tramper gulvet over, mens du synes det er greit. Og så kjenner de måle noe lyd med noen forskjellige lydteknikker, ikke sant? Og så kjenner de frem til at jo, vi sniker oss innom standarden. Og da snur vi oss, og så sier vi, er konstruksjonen brannsikker nok? Så leter vi etter det, og så havner vi i retten.
England, likens, hadde de også et bygg, og du kan si at det som vi skal ikke komme inn på den saken her i hele tatt, for det som egentlig noe av budskapet når det gjelder den brannen der, det at du kan ta ett brennbart materiale og teste, og du får ett resultat. Så har du et annet brennbart materiale og teste og får et annet resultat. Så setter du de sammen, får du et helt annet resultat. Og det er her som gjør det så komplisert for oss, at de samvirkekonstruksjonene vi tar i bruk, de har en og ett element sine egenskaper, men summen av det er helt annerledes. 2 dårlige kan bli brukbart, og 2 gode kan bli dårlige. Og 1 god og 1 dårlig kan bli midt imellom. Det vet du aldri. Og da kommer jeg til en annen kjeppe som jeg skal komme inn etterpå, og det at det er laget en del testmetoder. Så laboratoriene bruker noen testmetoder som de skal få til den klassifiseringen som gjør her. Og det er ikke sikkert testmetodene har sett for seg det produktet du kommer med. Men vi har ikke noe annet å teste etter. Og den utvinnelige trekledningen, den ble offer for akkurat det. Fordi testmetoden som vi tester kledning på, den er utviklet for innvendige overflater den. For den er opptatt av hvor fort kommer røykproduksjon, hvor fort velter røyken opp i røyningsveien din, som er det som er hindret ditt for å overleve når du rømmer. Utvendig er det helt uinteressant med røyk som velter ut. Og da blir testmetoden litt feil. Men du dømmer den, for du har ikke noe annet redskap å ta av, og da tar du den redskapet, og så bruker du den i det her. Hvorfor er det altså utfordrende for aktørene å oppnå et tilstrekkelig sikkerhetsnivå? Ja, enten fordi vi avviker funksjonskravene i teknisk forskrift. Når jeg får et spørsmål fra en bitteliten restaurant ute på Sula, langt ut i havgapet, vi har hatt tilsyn, og de kom fra Trondheim brannvesen. Og den restauranten, den ble sammenlignet med restauranten midt i Trondheim sentrum. Og vi stiller de aktive samme kravene, forskriften er like overalt. Og da sier de bare, da blir det nøkkelen i døra, så går vi hjem. For ikke har vi penger til det, ikke har vi inntektsgrunnlag til det, ingen verdens ting. Og så er spørsmål, hvor mye kan vi tillate oss å avvike det som er da noen av forskriftskravene for at de skal overleve? Vi blir møtt med den utfordringen gang på gang, og så søker vi en dispensasjon, og så sier selvfølgelig lokal myndighet som holdt det på samme område, ja, vi vil ha virksomhet, så det må vi akseptere. Vi fraviker ytelsesnivå, ytelsene gitt i veiledningen, det gjør vi jo stadig vekk. Og jeg har nesten til gode, vi er noen få av oss, som av og til sier, veiledningen er ikke god nok. Det holder ikke mål, vi må ha økt sikkerhet. Nei, det er ingen kunder som ber deg gjøre fravik for det. Vi skal spare noe penger, vi. Vi skal redusere kostnadene våre, og spørre med en gang, kan vi finne andre løsninger underforstått få ned kostnadene? De aller fleste fravikene vi får på bordet, de handler jo egentlig om å spare penger. Vi kan mene hva vi vil om det, at det var for å få en bedre sikkerhet. Nei, det er ikke for å få en bedre sikkerhet. Det er for å redusere kostnader. Og det skal man ikke legge skjul på at den utviklingen teknisk forskrift har hatt fra 1997 frem til i dag, den har nok løftet kostnadsnivået ganske betraktelig. Bare den som kom i 2010, hvor at alle boligbygg med krav til heis skal ha fullsprinkling, er en betydelig kostnadsdriver i seg selv. Kan du si, hyggelig nok? Ja vel, greit det. Men når du da sitter på næringsbygg, bygger du et lite snekkerverksted på andre siden av fjorden hos oss, som da vil ha på et nytt bygg med sin snekkervirksomhet, og som oppdager at han har salttak, så han får til en hems, og der vil han ha 2 kontorplasser oppå. Ja, det er krav til heis. Det er kostnadsdrivende. Han har ikke råd til den heisen, han har ingen som trenger den heller. Han har ikke noe bruk for den heisen, han. Men da må han plutselig inn og få en dispensasjon, han. For han har et arbeidstilsyn, og vi har dittentilsyn og datentilsyn som ligger på den hele tiden. Og så er det siste punktet, brann er ikke en eksakt vitenskap. Det er en vitenskap som kommer etter hvert som vi tester og forsker dit og datt, så blir vi litt klokere, og så blir vi litt overrasket, og så går vi tilbake. Det er utgangspunktet. Dette er for meg det viktigste kapitlet i teknisk forskrift. Det er kapittel 2. Ikke 11 som er brann, og ikke 12 som er universell utfordring, og så videre. Det er kapittel 2. For her ligger kravet til oss. Her ligger det ubønnhørlige kravet som vi svikter i alle ledd i bransjen. Det står faktisk bevis. Du skal bevise, du. Du skal bevise at du har dokumentert at det bygget her tilfredsstiller teknisk forskrift. Det er ingen av oss som klarer det. Vi beviser egentlig ingenting. Det er jurister som har klasket i bordet. Jeg pleier også at teknisk forskrift er en enkel måte å plassere ansvaret og vite hvem du skal ta. Vi greier ikke å bevise. Jeg har ingen mulighet til å bevise. Jeg kan gjøre et forsøk for deg å vise, ja. Men å bevise, nei, det har jeg kjempetrøbbel med. Selv om jeg har skriftlig og digitalt materiale, jeg har tegninger, beskrivelser, analyser, beregninger, protokoller, lister eller hopprenner, så koker det til syvende og sist ned til at jeg synes og jeg tror. Det er utgangspunktet.
Allerede i 69 så fikk vi en byggeforskrift som sa noen ting om brennbart materiale og plast. Så kom det en plastmelding i bygninga i 1994. Hvorfor? Det begynte å bli behov for å se på hva plast var. Og husk på, hvis du går tilbake på det tidspunktet her, så var isopor, det hørte med til under grunnmuren, opp til bakkeplan, der stoppet det. Det var helt udiskutabelt. Ikke en kjeft som fant på i byggebransjen å putte isopor noe lenger opp enn akkurat der grunnmuren stansa. Det er utgangspunktet for det vi sitter med når vi plutselig får en funksjonsbasert forskrift, og så åpner døra seg. Fordi, må ikke glemme en ting, i forskriften vår er utgangspunktet ubrennbar isolasjon. Det er ubrennbart som er utgangspunktet hele veien. Det er starten. Og så lager vi avvik og fravik og frem og tilbake. Og det som mange bommer på i forskriftsverket, det er at veiledningen har faktisk egne fravik. Den starter den med å si at kravet er sånn, men dersom om så frem og hvis det er feil, så kan du sånn og sånn og sånn. Det er fravikene som myndighetene har sagt her med ålreit. Han kan dere ta. Nei, da kommer vi rådgiver og så har vi et fravik til på det her igjen. Vi dytter den enda lenger ned, vet du, ikke sant? For vi ser ikke det at det her er fravik, det er veiledning det, punktum. Og så møter jeg veldig mange som snakker om regelverk. Og vi er blitt forferdelig flinke til en ting. Vet du, jeg er nødt til å ta en digresjon. Jeg har sånn hybridbil, vet du, for at i Trøndelag kjører vi bensin innover. Og så får jeg kjøpte meg en ny Volvo i fjor. Og så når jeg kommer hjem, så sier jeg at det er jo ikke noen ladekabel med. Så jeg ringer til Gjøken av en selger og sier at det er jo ikke noen ladekabel med. Jo da, siden det er med sånn med sånn ordentlig lading. Nei, jeg vil ha den med vanlig stikkontakt, sier jeg. For jeg har bare en 16 ampere på veggen. Jeg har ikke noe annet. Det er ikke tillatt lenger, det. Det er ikke lov å selge, og det er ikke lov å bruke det. Hva sa du, sier? Nei, det er forbudt. Kom jeg på spilling, jeg hadde et lite orkester med 8 mann på torsdag, kom jeg på spilling, og han trommisen min, han er leder for en mekanikergjeng, og så holder og du, sier, hva som har skjedd med ladekabel? Nei, det er forbudt, sier han nå. Det er ikke tillatt å selge. Det er bare en nødladekabel, det er ikke lov å bruke den. Hvor hjemler dere her, sier? Hvor står det hen, sier? Ja, det står i regelverket. Aha. Hva er regelverk? Du, hold. Teknisk forskrift og veiledning er regelverk. Alt annet er ikke regelverk. Hverken SINTEF-anvisninger eller standarder eller noen verdens ting er regelverk. Og slettes ikke NEC 400, selv om det er lektorbransjens bibel. Og der var det snekket seg en liten setning som ble tolket dit at det var ikke lov lenger å bruke den kabelen der. Hørt som forbasket tull, sier jeg. Men det som skjer, vet du, det er at det sier pling på sosiale medier, og så vet 500 000 samtidig, og alle møter hverandre, og tror alle at det er sant. Sånn er det erfaringsoverføringen foregår i dag. Vi har i kapittel 11.9 i teknisk forskrift, så har vi 2 punkter, hvor det står at byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det er liten sannsynlighet for at brann skal oppstå, utvikle seg og spre seg. Det skal ta hensyn til byggverkets bruk og den nødvendige tid til rømning og redning. Materialer og produkter skal ha egenskaper som gir uakseptabelt bidrag til brannutvikling. Det skal legges vekt på mulighet for antennelse, hastighet, varmeavgivelse, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og tid til overtenning. Det er forskriftskravet. Det skal være oppfylt til enhver tid. Juristene bruker sånne lite sannsynlighet og lite akseptabelt og uakseptabelt og så videre, og det er altså masse sånne, og hva det betyr, det sier de aldri noen ting om. Det får vi ikke vite. Må vi gjette oss frem til. Men utgangspunktet er, som jeg startet med å si, at all isolasjon skal være ubrennbar. Det er utgangspunktet vårt. Så kommer da veiledningen i punkt 9 med 8-9 punkter som de angir en del ytelser hvor man kan fravike det forholdet der. Og det går på sandwich-elementer i byggverk i varierende iskoklasser, det går på brannklasser, det går på kjølerom, fryserom, det går på isolasjon i tak, det går på tilleggsisolasjon og så videre. Men det er ganske entydig. I den rekka der så sies det ingenting om iskoklasse 5 og 6, og ingenting om brannklasse 3. Og da kan ikke det tolkes på en måte at i de grupper av bygg som hører hjemme der, så skal ikke du ha, da gjelder ikke de punktene her. Da er du tilbake til den øversten. Da skal du ha ubrennbar isolasjon. Og da kommer fravikene, vet du. Da kommer alle sammen i og sier at ja, men kjære vene, når slutter et kjøleskap å være et kjøleskap? Når går et kjøleskap over til å bli et kjølerom? Er det når det blir så stort at jeg kan stå inni der? Er det da det blir et kjølerom? Eller må det bli enda litt større? Eller er det fordi at du kaller det et kjølerom? Den diskusjonen er vi stadig vekk.
Og vi har rådgivere i Norge som overfor Rema, Rimi og alle disse butikkene har sagt enkelt og greit at kjølerom, det er et møbel. For det gjelder jo ikke forskriften. Ergo, EPS i alle kjøleromsfarger. Jævlig elegant. Det kalles en definisjonsakrobatikk. Og det kan man jo diskutere litt frem og tilbake om det er riktig eller ikke, men hva da definisjonen av mobilt og stasjonært er for noen ting? Jeg ser ikke helt for meg, altså jeg var jo borte her i poddene, dere vet jo hva en podd er, sånne møterom i moderne bygg, hvor at vi kan gå inn og gjøre som meg, skravles med katt, ikke sant, uten sånn her. Og det består av samme skiten. Det er sånn EPS-greier det også. Og de går på hjul. Så de kan med en 5-6 kaller og litt hjelp, kan de faktisk flyttes. Og da gjelder jo ikke byggeforskriften, for da er det jo et møbel. Og får du mange nok sånne inn i lokalet, så er vi der. Ja. Så her har vi masse måter å prøve å omgå her på, og definere seg vekk ifra det, og si at det ikke er sånn det var ment, ikke sånn det skal være, og så videre. Jeg står midt oppe i en diskusjon om hva en klædning er for noen ting, hva en overflate, hva en fasade er for noen ting. Så tenker jeg meg selv, ja, en fasade, det er faktisk, hvis du velger å bygge en ny balkong utenfor huset, så er det en fasadeendring, og den er søknadspliktig. Er ikke da balkongen en del av fasaden din? Kommer ikke frem noen sted. Og borettslag sliter med det, sameieren sliter med det. Er det du eller sameier som skal vedlikeholde den balkongkassen din? Fordi at sameier borger jo for hele utvendig fasade, ikke sant? Og det som er den ytre skallet. Men balkongen står ikke definert noen sted. Så det blir en krangel om det er du som skal beise og lakke og skifte kledning på den dritten her, eller om det er sameier. Og hvis du da bygger en balkong som dekker hele fasaden din, hva er det som er fasade da? Da begynner vi med definisjonsakrobatikken igjen, egentlig med eneste formål, komme oss rundt problemet. Slipp å gjøre det. Spar penger, spar ditt, spar datt. Plastikk, vet du. Plastikk, det er en herlig blanding av alt mulig rart. Men Gud bedre hvor mange forskjellige varianter av det som finnes, og som oppfører seg fryktelig forskjellig i vår verden når vi snakker om å tenke på å brenne og ryk og gass og giftighet og hastighet og så videre. Og da er vi tilbake igjen, vet du, til denne lille saken her med antennelighet, hastighet, varmeavgivelse, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper, tid til overtenning. Den blir vesentlig da å vite på det. Og en ting er når du tar ett av de produktene hver for seg og lager en eller annen gjenstand, men så lager du noe som består av en kombinasjon av det, og så skal du dokumentere alt det der. Og det skal du da kunne bevise at oppfører seg sånn som du ønsker at det skal oppføre seg i det bygget du putter det her inn i. Da blir det sandwichpanel med isolasjon, mineralull. Det består av, du har det med mineralull, du har det med forskjellige pir, pur, EPS, fenol, og du har det med metalloverflater, det finnes med treoverflater, du har gips, du har plast og så videre. Hvorfor er kjølerom blitt en sånn forbasket vanskelig sak? Jo, for hvis du bygger et kjølerom med vanlig rockwool-isolasjon eller glava, så får de soppdannelse. Da starter moroa, for du har fuktvandring, og du kan ikke ha fuktsperre og ditt og datt, og du har temperatur på den ene siden, annen på den ene siden, og da er det så veldig behagelig å gå til EPS, pir og pur og alt det her, for de har ikke den problemstillingen. Og du kan gå til takisolasjon. Hvorfor er vi så glad i de her EPS, pur og pir-produktene? Jo, for du kan jo gå på det taket uten at den ekle takpappen går stykker. Legger du en rockwool, så ryker det driten her, og så går det høl inn, og så har du det gående. Og når du får et tak på 12-15 000 kvadrat, flatt tak, så kommer du med snøfreseren. Det er ikke noen annen måte å fly av det jævla taket hvis du skal berge, i hvert fall der hvor vi, som jeg sier, setter opp brøtepinnene som er så høy. For da vet jo alle hvorfor vi setter opp så høye brøtepinner. For vi forventer 3 meter snø. Og det må vi ha, det taket. Og da kan ikke du ha sånn rockwool-isolasjon, myk tjafs under her. Og da blir det den løsningen, ikke sant? Så det styrer seg selv av den praktiske verden. Men du skal fremdeles tilbake til denne forskriften og bevise det her. Og så har vi da en måte å dokumentere det her, ikke sant? Vi har bygningsmaterialers egenskaper med brannpåvirkning, og vi har bygningsmaterialers brannmotstand i seg selv, altså reaction to fire og fire resistance. Og vi har forskjellige metoder, vi har konkalorimeter som vi bruker til å teste det i liten skala, og vi kan finne tak i noen egenskaper, og vi har en litt større testsystem for å teste i litt større areal, og vi er på jakt etter å finne antenneligheten, varmeavgivelsen, forbrenningsvarme, flammespredningsevnen, dråpene, røykproduksjon, giftigheten, alt dette er vi på jakt etter å kartlegge. Og da er det et poeng at da må den testmetoden være gyldig for formålet. Jeg hadde en tekniker, en pensjonist i dag, fryktelig mye eldre enn meg selvfølgelig, han kom opp på kontoret mitt en gang og så sa han, du sånn,
Jeg har testet en sånn EPS, og den fikk klasse A, den. Ubrennbar, den. Den ubrennbar, seg. Hvordan fikk du det sånn? Jeg må komme i labben og kikke sin. Så jeg går ned i labben, og han har satt opp her i en sånn hjørne med 2 vegger, ikke sant? Og så satt han en brenner på 30 kW nede i kroken, og så tenkte han på det her. Problemet var jo at den isolasjonen var ikke noe EPS. Han trodde det var EPS. Men den brennbare isolasjonen, den smelta på 50-60 grader, og så rant bare hele dritten ned inn i elementet og datt ned på gulvet. Så han stod fyra på stålplata, han i 20 minutter. Og så gikk han inn, så tok han gjennomsnittet på 20 minutter, og så fikk han en A-klasse. Så men testmetoden er jo ikke egnet for det. Produktet kan jo ikke testes sånn i hele tatt. Ja, hva skal vi gjøre da, sier han? Nei, hva skal vi gjøre? Vi er støkk. Vi har ikke noe annet, ikke sant? Og han kommer med et sandwich-element, og det er den måten du skal teste på. Akkurat det samme når vi skal ha bærende konstruksjoner, skillende konstruksjoner, så det er akkurat det samme. Jeg er borte i en sak nå oppe i Rørvik, der er det noen som har bygd noen firmannsboliger, og jeg synes det er en ganske fornøyelig sak da, 4 firmannsboliger. Og når kjæringen ringer til meg, så ringer jeg og sier jeg går ikke an å bo i huset her. Jeg har flyttet ut, det står tomt, leiligheten min. Hvorfor det, sier jeg? Nei, du kan komme på for å høre selv sammen, men jeg er lei av å høre at naboen pusser tennene. Ja, så sier jeg, men da må du ringe en lydmann da, som vil ringe til meg, sier jeg. Jeg kan ikke hjelpe deg. Ja, jeg har gjort det. Lydmannen kom og sa at lyden var helt i orden. Nei, må du slutte å tøve, sier jeg da. Så jeg måtte reise oppover da. Og komme opp dit og sitte i leiligheten og drikke kaffe med dama i første etasjen og høre en rar lyd oppe, sier jeg, og hva hører du nå? Nå hører jeg at kjæringen går på såklessen. Jaha, sier jeg. Bare vent du før jeg pusser tennene snart, sier jeg. Så måtte jo gå opp og kakke på døra 2 etasjen og se hva. Jo da, kjæringen kom stubbene i saklessen i etasjen over henne. Så ringer jeg til han lydteknikeren og så sier jeg, hvordan sier verden, nå er det her godt det, sier jeg. Ja, du skjønner, vi må forholde oss til standarden sin, og da starter vi på 100 Hz. Vi måler bare fra 100 Hz oppover. Og når du prater, så ligger du mellom 0 og 100, og gjerne sånn typisk sånn vanlig mannsstemme ligger på 50, 60, 70 Hz, så den blir ikke rett gjennom den. Men vi har ikke noe våpen, for vi må følge en standard, vi har ikke noe å gjøre det på. Å, kjære, sier vi der, ja. Men da budskapet fra eieren at det må jo være noe galt med den konstruksjonen her. Hold det brannteknisk, kan vi finne ut det. Så vi åpner den, og så får vi se at nei, den er jo ikke bygd i nærheten av det som var tegnet. Og når vi går tilbake og kikker, så var det heller ingen prosjektering. Så spør jeg, men hva nå da? Dere må jo dokumentere. Vi skal jo tilbake til bevis, ikke sant? Ja, de har jo dokumentert, så de ringte jo til produsenten av bjelkesystemet da, og spurte om de kunne få en datablad som visste hvordan det var gjort. Og så sier produsenten at her skal du få en figur, den figuren, den stemmer med det du har bygd. Ja, ok, så kikker jeg på figuren, så ringer jeg tilbake, så sier jeg, du kan jeg få se grunnlaget for figuren din, sier. For det her er jo et datablad, da det var en klassifikasjon, og bak der en branntest. Ja, kan sende en side av rapporten. Så kommer den siden av rapporten, og så sier jeg, kan jeg få se forsiden også, sier. Fikk jeg se forsiden? Ja, fint, sier. Den skrev jeg i 1988. Er du sikker på at du skal bruke den nå? Er du sikker på at de materialene vi produserer etter i dag har samme egenskapene som det vi produserte etter i 1988? Har gipsplata samme konsistensen? Er fingerskjøten i bjelkesystemet gjort likedan? Er limproduktet det samme? I hele tatt, er det her samme produktet? Kan du da tillate deg å bruke en test fra 1988 på en standard som ble trukket tilbake i 2007? Og vi i 2013 fikk harmoniserte EU-standarder og skal gjøre det annerledes? Nei, vi har kanskje et problem, svarte han. Ikke så rent lite heller. Det der er den hverdagen vi møter. Og husk på en ting. Når vi tester på brannloven, kjører et forsøk, så får vi et resultat. Og det resultatet har mange parametre i seg, som forteller hvordan produktet har oppført seg i den testen. Og når du vil ha en EI30 eller en A0, A2SN D0, altså en klassifikasjon, så skal det inn til klassifisering. Klassifiseringen, da bruker man rapportgrunnlaget for å vurdere hvorvidt at den klassifiseringsrapporten du skal gi holder mål, slik at du kan kalle den konstruksjonen og selge det slik. Og hva skjer så i ettertid? Jo, 2 karer på laben, de reiser rundt hele verden på det vi kaller tilvirkningskontroll. Da går de inn i fabrikken og ser, produserer du det her akkurat sånn som det var det vi fikk levert inn, som vi leverte den klassifiseringen til? Og gjør du ikke det, ja, så må vi endre på det og trekke tilbake den klassifiseringen. Og når da direktoratet har i veiledningen skrevet i selve veiledningen vår, og vi prosjekterer preakseptert, så forventes det at du bruker preaksepterte løsninger. Da går ikke å hente gipsplater fra OPS og trevirke fra Optimera og syr det sammen selv, og kikke på en figur fra en eller annen produsent der ute. Da går du til den produsenten, og så kjøper du det produktet komplett ifra han. Det er ikke sånn vi holder på, vet du. Det er ikke sånn vi bygger i Norge. I hvert fall ikke i liten skala. Det bygger vi bit for bit for bit for bit, og så kaller vi det klassifisert, og så henviser vi til de klassekodene.
Helt feil. Men det sånn verden ser ut. Produktstandarden, den peker på testprosedyren som gjort i utgangspunktet, og de egenskapene. Du kan anvende en test rett fra laben direkte. Det kan du gjøre. Jeg kan ta produktet til Kingspan og teste det for en konkret situasjon, og si at nå har jeg dokumentert det for denne situasjonen her, og den gjelder for denne runden. Jeg tok nettopp ut et tømmerelement med tømmervegger fra et brygge i Trondheim på 1,5 ganger 1,5 meter, puttet det i ovnen, og vi skulle teste forskjellige fugematerialer for å se hvordan det artet seg. Og så kommer byantikvaren opp og sier, kan du skrive en rapport, vi kan bruke det på alle bryggene. Men det er jo ingen tømmervegger som ser likens ut, så de er jo forskjellige alle sammen. Så du står med 100 tester her da, hvis du skal gå den veien der. For det her er ikke noe klassifisering. Det her er ikke en generell test som gjelder for alt. Mens klassifiseringen vi gjør, den gjelder for alt. Der kan du bruke det produktet på alle typer bygg innenfor den kategorien du gjør. Og da får du en ytelseserklæring, og så får du en C-merking til slutt. Og så har du da byggevarene er også klassifisert. Og det som var litt tilbake til royalkledningen som gjør at det ble så veldig vanskelig. Maling er ikke en byggevare. Maleren er ikke ansvarsbelagt. Så når du bygger en bygning og klasker trekledning på veggen som er ubehandlet, så er da det etter en harmonisert standard som sier at trekledning, den trenger ikke å testes, for den er per definisjon ubehandlet klassifisert i klasse D. Fordi vi vet det. Trenger ikke å teste trevekten mange ganger for å finne ut det. Samme gjelder for stål og betong og så videre, ikke sant? Kjente materialer. Du må gjerne ta malepenselen din og male den etterpå. For maling er ikke en byggevare, og du som maler er ikke ansvarsbelagt, så huset har fått godkjenninga si. Men hvis du kjøper samme kledninger fra en produsent, så maler den inn i fabrikken sin. Da har han et dokumentasjonskrav på seg. Og da må han teste. Og så måtte jeg jo spørre om jeg tar den royalbehandlede kledninga og gjør den jobben selv da. Ja, helt greit. Ja, men hvis Talge gjør det da? Ja, ikke greit. Ja, det er sånn som ingeniører ikke skjønner en pøkk av, men det er juss. Det er finjuss her. Sant? Og det var der det startet med at alle trekledninger i Norge var forbudt, men så kom de til at jo, men vi maler jo selv. Nei, vi maler ikke selv noe lenger. Og hvis du går ut og spør forskjellige leverandører nå, så kommer de opp og sier at du kan få kjøpt den her, men den er bare grunnet, eller den har bare ett mellomstrøk, mangler toppstrøk, for da har de testet seg helt opp til grensen med de løsningene, men så vet de at smeller på et lag til, så går det ikke. Derfor må du ta toppstrøk til slutt. Og drar du på Røros og spør hva de husene der er søsene med, så er det stort sett tyri et eller annet, linolje eller et eller annet i den stilen her. Og det komiske var, når vi testet de treveggene våre, de tømmerveggene, så valgte vi en sånn protekta superfugemasse, ikke sant, som var klassifisering på ene siden. Og så tok vi blandet linolje og mel og sand i bøtte, og så fuget vi de andre tingene, kom akkurat likens ut. Det var ikke noe forskjell med testene i hele tatt. Det vi skal ta tak i, det er egenskapene ved brannpåvirkning, og det er når det gjelder de elementene på den B-en, så er det antenneligheten, det er varmeavgivelsen, flammespredning, og da i dette tilfellet en B, men i det bokstavregimet her, hvor det er ubrennbart, og så er det tungt antennelig, og så kommer alt treverket og trevirket ligger og sauser i en gruppe her, kommer de aller fleste plastmaterialene uten noen form for tilsetning, de havner nedi her. Alle de der fenolene og alt det vi ser der, og derfor så må de ha noe hjelp for å flytte seg inn hit, sånn at du kan bruke det. Og så er det som egentlig er kritisk, i hvert fall innvendig veldig kritisk, det er det forholdet her. Og den gruppa her som heter S1, det er at når du får et produkt da, som har en S1-klasse, så ryker det veldig lite. Det ryker så lite at det gjør antagelig ingen verdens ting, hverken i en rømningssituasjon eller på en annen måte. Men går du til en gruppa som heter S2, så er den så svær at hvis den ligger i det nedre skiktet mot S3, ja, det er bilbrann i garasje bortimot. Det er det verste igjen. Den er alt for stor, den gruppa der, når det gjelder hvor stort spekter den egentlig spenner over, men det har vi tillatt. Og det er ingen som tør å pirke bort den der helt tatt, det bare er sånn. Og S3 betyr egentlig ubegrenset. Og de samme plastproduktene, uten noe hjelp nedi her, de havner veldig også fort i den gruppa der. EPS-en er vel glatt en sånn en. Og så har vi det der da, som man kan lure på hva det er. Og jeg hadde jo en sak på Elverum, det ble bygd et sykehjem, og det sykehjemmet, det var nesten ferdig. Døren stod i gangen og skulle settes inn. Siste hekta på dørbladene, de hadde begynt å funksjonsteste. Så er det automatikeren, han kommer inn og skal sette alle romkontrollerne i drift. Så han ber elektrikeren sette strøm på romkontrollerne til alle badene, for da skulle han begynne å innregulere alle badene på kursene sine.
Og han satt der og plagdes, og elektrikeren gikk nå hjem når dagen var slutt, og til slutt så gikk han hjem han også. Og klokka 12 om natta så sitter han ved brannstasjonen i bygget ved siden av og ser en fantastisk fin farve. Og skjønte at det her har gått galt. Og da brant det ned 2 etasjer. Og så kan du si hva som brant. Jo, det viser seg at det var en feilkobling på romkontrolleren hvor 24-volten var puttet på 12-volten og motsatt. Så det sto og hadde skikkelig lysbye, så det holdt inn på selve romkontrolleren. Og dermed smeltet han regelrett i veggen, den romkontrolleren. Og så gikk det da et plikkarrør, som jeg kaller plaster, med ledning inn i veggen, oppover himling. Og der kom den ut, den ledningen gikk bortover, så hadde det brent på den. Og der møtte han en del andre hyggelige ledninger, blant annet noen sånne rør i rør, peksrør. Og der hadde de vært på lager og funnet gamle peksrør. Så de peksrørene, de hørte de i den gruppa nedi her, dem. Her hørte de peksrørene nedi dem. Og de hørte i den gruppa helt borti her hørte de igjen. Og det gjorde at de peksrørene, de rant med elv, de. De rant med elv ned på gulvet. Der lå det masse emballasje, så de skulle jo pakke ut ting og tang med, så dermed så var jo her et faktum, og så brant hele skitten ned. Elektrikeren fikk regninga, han tappte i retten. Dessverre. Skal du ha en C-merking på et produkt til slutt, som vi sa i stedet, så skal du ha ganske mye mer enn bare akkurat de 2 elementene som går på brann. Du skal ha mye mer med deg inn i en C-merking. Og du kan jo få et C-merket produkt som ikke håndterer brann, men som håndterer andre av de elementene her. For du C-merker produktet ditt for det du vil at det skal ha. Og så selger du, når du kjøper et produkt og ser at det er C-merket, så må du i hvert fall sjekke at det er C-merket for det formålet du skal bruke det til. At det er gangbart i forhold til det. Det må du gjøre. Her har dere den hjørnetesten som vi bruker, som heter da en Single Burning Item Test, en SPI, som er en veldig vanlig brukt, litt større skalert test, da, kan du si, hvor vi setter opp et panel som er en halvmeter med en høyde, og en 2-metring med en høyde, og så står det en varmekilde her og stråler på med 30 kW. 30 kW det er en ganske heftig tennkilde, kan du si, inn mot noe sånt. Den stresser produktet ganske bra. Og klart det er jo en tankevekker at når du da har et aluminiumsprodukt hvor overflata di her er en ståloverflate, og du har en brennbar isolasjon med en ståloverflate på baksida, og du får en B-klasse på det, da vet du at stålflata den har en A-klasse, mens det inni der har en E-klasse. Så er det egentlig bare en ting som gjør at det der fungerer sånn. Det er fordi at du må bukke den stålplata di på en sånn måte at den ikke åpner seg. Du kommer fort opp i en 400-500 grader inni den kjernen her når du fyrer på her etter noen minutter, og da begynner den stålplata å få vondt. Og når stålet kommer opp i 400-500 grader, så begynner den å bukle på seg, begynner å bli masse spenninger inn. Og hvis den da begynner å revne og åpne på seg, så tar isolasjonen fyr. Men hvis den ikke åpner på seg, så tar det ikke fyr. Det går bare over til å bli en sånn kjekslignende konsistens i det. Og det samme er for så vidt med EPS også. EPS det får du ikke å brenne hvis ikke det er noe luft der. Du må ha oksygen til. Så klarer du å holde lufttett, så vil det ikke brenne. Og klarer du å holde det da i de 20 minuttene som en sånn test pågår, ja, så får du en klassifisering på det. Men du verden, da skal han håndverkeren være dyktig, og han som produserer være flink, altså. Som gjør at det her aldri åpner seg i en reell situasjon. Så vi lager tester som ikke er så godt egnet for formålet, og gir det en godkjenning hvor vi tror at dette er like godt som et Rockwool-produkt. Det vil det ikke være. Vi har også antennelighet, annen testmetode som vi bruker til det, hvor vi tar tida på det, hvor lang tid det tar fra det tar fyr, og hvor lang tid det bruker på å bevege seg i avstand vertikalt og horisontalt. Og det skal være klar over at et produkt, jeg holder på med sånne telt for tida, det er sånn, så når jeg vokste opp så hadde vi 2-mannstelt, og så hadde vi 4-mannstelt. Men nå er teltene på 1600 kvadratmeter nå. 1500 kvadratmeter telt nå med 10 meters takhøyde. Det er dagens telt. Og som han sa, byggesaksmannen, jeg gir noe faen i hva du klær bygget ditt med, om du klær det med en duk eller om du har skikkelig vegg sammen. For meg er det et byggverk. Ja, det er helt riktig. Byggeforskriften burde definitivt gjelde. Men så omhandler ikke veiledningen noen verdens ting hva gjelder telt. Den diskuterer ikke annet enn for en campingplass, inntil 25 kvadrat per telt. Med noen avstander. Men når vi da opplever at nå skal vi ha VM på ski i Trondheim, hele byen står på høyva allerede nå, og vi skal jo ha inn 200 000 mennesker, like hølet der, og der skal det stå telt overalt. For det er jo fra midten av februar til midten av mars, og det må jo holdes varmt. Hva gjør du da? Ja, det er propan, det er diesel, her har du tennkildene våre som skal stå og dundre og gå, for at du skal jo varme opp teltet til 20 grader. Prominente gjester skal jo komme i teltet og ha 20 grader. Drit og dra i miljø, drit og dra i lekkasje og varmetap, det er helt uinteressant. Det er VM, punktum. og da får jeg teltene, og så får jeg duken, sånn lavotelt, en rørosværing som heter lavotelt, og så kom den duken.
Og nederst ved hjørnet av duken så hang det på en liten sånn tagg, og der sto det 3 standarder. Navn og nummer på 3 standarder. Så ringer jeg til henne og sier, du, så er det hyggelig at det står 3 standarder, så jeg, men jeg vil gjerne vite resultatet. Jeg glemmer ikke, jeg jobbet på Sintef i gamle dager, hvor første gang da modumstigen kom, så sa de at den er testet ved Sintef. Testet for hva, sier jeg. Nei, det er så farlig. Det var jo bare testet ved som var interessant. Jo, men hva har det med hvordan testet du en modumstige brannmessig? Nei, jeg har testet at det går an å gå inn. Akkurat, sier jeg. Vi er der. Så sender han meg en dokumentasjon fra testen, og det var med sånne ting. Men den testmetoden var ingen av de som sto på den taggen på duken. Ok, sier jeg. Så du har testet etter en metode, og så har du klistret på en annen. Hvordan skal jeg tolke det her, sier jeg? Kan ikke jeg få underlaget og grunnlaget til, så jeg ser om det her egentlig er den duken her du har testet eller ikke? Send meg en duk da. Nå vet jeg, blir så provosert som bare juling, vet du. For jeg tar meg en sånn blåslampe på 3 kilowatt, så går jeg bare ut og fyrer på den dritten og ser om det funker. Og gjør det ikke det på 3 kilowatt, så gjør det heller ikke det på 30. Så enkelt er det. Så det er den banale verden. Og det er litt artig, for det her store, Obevik har jo sånne svære plasttelt, sånne hvite plasttelt med vinduer og dører og hele greia. Og så fikk jeg tilsendt en sånn duk som det der. Og den hvite duken, den klarte faktisk veldig bra. Mens glasset, plastglasset, det velta ryk ut, så det holdt ut. Skulle ha tatt livet av oss med en gang. Og når jeg kom til glidelåsen, alle glidelåsene som jeg skulle sy sammen, en liten elv som bare rant rett ned. Ja, så sier jeg, men hvordan kan de da forsvare den klassen B, S3, D0 de har fått? Har de testet uten glidelåsen, og uten den vindusduken, og så syr de det sammen likevel? Nei, det er jo ikke noe godt likt, vet du. Kan jo ikke bli godt likt når du holder på sånn, vet du. Du blir et onde for den gjengen der, vet du. Ruller vi over til litt sånn Kingspan sin verden, som vi skal komme inn etter hvert. Så da Kingspan kom til labben i 2016 og ville egentlig utfordre EPS, og det var jo hyggelig, og det var fornuftig, så var det at Kingspan mente at de hadde et produkt, og mener selvfølgelig fremdeles, og har faktisk det også, et produkt som ikke trenger de begrensningene som TP6 angir. TP6, altså takprodusentenes forening, med takprodusentenes forskningsavdeling og så videre, de har laget en veiledning som sier at når du bruker EPS, så må du ha 60 cm med ubrennbar isolasjon mot gesims. Du må ha maks 400 kvadratmeter i utstrekning. Du skal ha 2 meter mellom de 400 kvadratmeterne dine. Du skal ha 30 mm rockwool under, og enten sånn og slik. Altså, det er masse sånn forskjellige varianter her. Så sier Kingspan, trenger ikke det vi. Vi har et produkt som er så bra at vi trenger ikke det. Ja, hvordan skal vi dokumentere det da? Så går jeg til en Knut Noreng som satt som leder for det greiene her i Sintef byggeforskrifter. Så sier jeg til en Knut, hvor har du dokumentasjon på EPS i forhold til TP6? Ja, det er TP6 det sin. Ja, fint, sier jeg, men hvor er grunnlagsdokumentasjonen? Hvor er testene og alt sammen? Nei, vi har aldri testet det sin. Har du aldri testet det, sier jeg? Nei, 25 år. Ikke en gang. Nei, aldri testet ingenting. Ingen av de her parametrene dine noen gang. Nei, det er forhåndsgodkjent. Sånn. Aha, der var Sintef-stempelet, så det holdt. Rett i fleisen, vet du. Ja, hva gjør vi da? Ja, så sier jeg, Kingsman vil jo teste det, og vi må jo ha noe å måle opp imot. Så da tester vi vel EPS, gjør vi ikke det? Nei, det var ikke noe artig, nei. Det hadde jeg ikke noe lyst til. Nei, skjønner den, sier jeg, men da synes jeg vi skal trekke tilbake den veilederen der og si at vi har i 25 år tøvet oss vekk. Det må vi tørre. Og det gjorde vi. Og de skal få se videoen etterpå, og jeg har ikke tatt den med, men det har Roy, så han skal vise dere videoen etterpå. Men jeg kan fortelle historier rundt det. Fordi vi sto i den brakka vi ser bak der. Det var litt sikker avstand, og det her er en test vi gjør utendørs på labben, så det er jo ikke en innendørssak, og det er bygd opp som et, kan tenke deg, det her er leiligheten, og den har vinduene sine i front. Så vi tenner på inni, og så har du en korrigert plate, så det er altså en kraftig korrigert plate som er taket ditt, og så er det lagt isolasjon på. Så tenkte jeg må finne ut hvordan dette her oppfører seg, så jeg tok og instrumenterte det der dekket med termoelement i noe av det her, et annet enn det jeg snakker om nå. Vi instrumenterte for hvert lag oppover med termoelementer, for å se hvordan er temperaturutviklingen vertikalt fra undersiden. Det blir alltid varmest unders, og så håpentligvis vi kjøler lenger oppi. Og vi står i brakka der og kikker på skjermen, og tida går, og Knut han svetter, så svetten rant, for her likte den dårlig. Og når vi begynte å nærme oss 20 minutter, så var vi enige om det at vi stopper på 20 minutter. Hvis det går bra, det er ikke noe som tok fyr. Så ser jeg på Knut og sier til han at du, nå har vi passert 300 grader inni det taket der. Kan du fortelle meg hvor den EPS-en er blitt av den?
For den går over i væskeform på 90-120 grader og i dampform på 200 og et eller annet. Og hva det jeg har inne her for en dart da? Ja, men det har ikke tatt fyr sin. Så sier jeg til en av teknikerne, nå tar du og slår av brenneren, og så går du ut av kniven din, og så skjærer du hull i taket, for jeg vil se hvordan det ser ut inni her. Og han tar en kniv på en pinne og stikker hull i takene. Jo, takk. Det bare eksploderte hele taket og sto i full fyr i hele takflata med røyk på hundrevis av meter opp i været. Og de kjempeflammene med en gang. Selvfølgelig var det bare gass inne. Stakkars den brannmannen som skal gå på det taket der fordi at han har, og så er så heldig at det ryker og går høl i det når det skjer. Da sa han Knut Noreng, jeg går av med pensjon med en måned sånn. Og det er jo. Jeg har ikke noe klokke på meg, jeg prater, aner ikke hvor tida er, vi kommer langt. Har vi holdt på lenge? Hei? 10:10. Ja, så vi har snart brukt en time. Ja, 3 kvarter. Ja. Da skal jeg runde av litt, så kan dere få noen andre til å snakke før det er over på gøy. PIR, for å snakke litt om det før de slipper deg. Du kan si at det jeg prøver å si er at den sandwich-løsningen vi tester med de metodene vi gjør, gir et nok ugunstig bra resultat for de veldig dårlige produktene. Men det gir et veldig feil og kanskje for dårlig bilde av de gode produktene. Så du kan si at PIR kommer egentlig dårlig ut med klasse E, mens det i virkeligheten burde fått noe mye mer. Mens EPS, som kan faktisk i en kombinasjon komme på klasse B, aldri burde ha fått det. Og det her er det som er vanskeligheten i det vi står i. At det der vi rådgivere har en rolle, da, så lenge vi ikke får myndighetene til å bli med på å komme opp med noen andre testmetoder som er mer rettferdiggjørende her. På en måte. For PIR brenner som en vedkubbe som brenner dårlig, rett og slett. Den ryker lite, den har en dårlig utbredelseshastighet. Det er lett å få kontroll over den. Og det vil vi få se både på test i dag, og det vil vi få se på de videobildene som kommer. Og det er derfor en grunn til å spørre hvorfor all verden har ikke PIR-produktet blitt brukt mer enn det gjør, for det brukes hele tiden i EPS, rundt baut. Og jeg har hele tiden trodd at det var et kostnadsspørsmål, at det var et prisspørsmål, rett og slett. Men det er ikke det jeg hører i dag, at det er egentlig ikke så stor prisdifferanse i her. Kanskje større mot mykprodukter som rockwool, fordi at det er større leggetid, og så man bruker mer arbeidstid på å legge et rockwool-dekke enn et EPS-PIR-dekke. At det ligger der, men jeg tror det er et mangel på kunnskap og mangel på viten som gjør at man bruker det man alltid har brukt. Og hvorfor ikke kjøleromselementene er PIR, hvilket ville ha gjort det vesentlig bedre inne i butikkene enn den EPS-en, det skjønner jeg fremdeles ikke. Selvfølgelig har vi noen rådgivere som springer ut og gjør det dumt, men vi har en jobb å gjøre. Men også få frem det som en forbedring i den hverdagen vi står i hele tiden. Og da er det utfordrende når du har at enkeltløsningene er sårbare, men kompleksiteten, den har vi vanskelig med å få kontroll på. Har du noen spørsmål til meg? Den SPI-testen, den gir vel ingen rettferdighet, for den gir bare en indikator på hvordan det ytre laget blir eksponert for brannkilden. Så var din kommentar, Geir, til at man ekstrapolerer det resultatet til å gi en konstruksjon, sandwich-konstruksjon, en brannmotstand. Du kan si at hvis vi går tilbake til den testen, og det er ordentlig at du sier det der, for at, nå skal vi se, det er bare ball her da, men det må vi klare å rote oss vekk og ut av. Skal vi se, hvis vi går tilbake til den der. Det som er utfordringen med den testen der, med sånne produkter, er at du har, det vet dere hvis du kikker på dette med klassifisering på A2SN D0 og BS til denne og så videre, så er det en test hvor at figraverdien og smågravverdien og de her verdiene, de midles over 600 sekunder. Testen varer i 20 minutter, men du midler over 10 minutter. Og jeg har sett, jeg fikk en test fra et vestlandsfirma som produserer kjøleromselementer. Jeg ba om å få se testrapporten, og når jeg fikk se grafkurven, så får jeg se det at røykavgivelsen er formidabel de første 8-9 minuttene, og så går den og blir så lav de neste 15 minuttene, og så midler du hele dritten, og så tar du gjennomsnitt over 10 minutter. Og da får du en C-klasse med en S2. Men så har du midlet på de første 10 minuttene, og det røkker jeg fra TV-en. Så det er noe, og da bruker de sånn er standarden formulert, og det er den man følger. Og det er veldig mange eiere av de produktene her som ikke vil vise frem de testrapportene. De bruker bare klassifiseringsrapporten som legges i bordet.
som faktisk har svakhet i seg, fordi at den har sin ramme og utvikler rett. Og da ender du som en Tor sier at dette her, det er et ræva produkt, men du har fått en god klasse. Dessverre. Og derfor er det så viktig å være våken når man begynner med kombinasjonsprodukter med forskjellige plastmaterialer innvendig i byggene. For det er en annen sak, og det var jo var litt interessant, et boligbrann oppe i Namsos-området, hvor at arkitekten hadde gjort en tabbe. Hun hadde lagt vanlig GU, og så lekta ut og krysslekting med panel, men så hadde beskrevet en duk i tillegg til GU-en. Så de hadde lagt en duk utenpå der, og den duken var en klasse E-duk. Igjen, den duken, den laget så stor. Fordi at, husk på, når du lager en luftespalte på en bygning i dag, vet du, for å lufte kledninga di, så klarer du deg fint med en luftespalte på 6-7 mm, vet du. Det er nok det til å få til lufting. Hvorfor får du da 40-50 mm? Jo, for krysslektinga den ender opp med det. Stående panel ender opp med det. Skal du ha tømmannskledning, så blir det et forferdelig svært luftrom baki der. Og da får du den jo så et bra drag baki der. Hvis du hadde klart deg med en liggende panel og en enkel lekting med den tynneste spalten du trenger, så får du ikke samme draget. Det er veldig avgjørende når du velger en brennbar isolasjon i bakkant. En brennbar dut. Ja. Skal jeg ta den? Ja, du snakket om EPS og... Jeg tror ikke den virker. Nei. Du snakket om EPS og PIR. Hva er det EPS her igjen? Altså, hva slags klasse har det? Er det bedre... Nei, EPS-en er dårligere. Den er dårligere? Ja, den er dårligere. Altså, begge to får en E-klasse, men de har dårligere egenskaper på forskjellige av de egenskapene som vi peker på her når det gjelder her, så har de forskjellige, altså de er ikke likeverdige på alle de områdene på hver enkelt av de her. Men EPS-en produserer voldsomt mye mer røyk, for eksempel, og giftighet. Ja, det er jo det vi kaller isopol, det er EPS, det er en sånn folkebetegnelse. Så PIR har det kommer nok Roy inn på. Du mener altså at forskjellen er reelt sett større enn det resultatet viser, ikke sant? Det er det som er sagt. Ja. Fordi at den ryker, altså den PIR-en ryker på en av alle de egenskapene her, men så er veldig god på de andre egenskapene, mens de andre produktene ryker på flere av egenskapene. Og så havner de for du kan si at hvis den ene ryker på alle de egenskapene, men den ene bare har trøbbel med en av dem, så har den mye bedre egenskap, men den kommer i samme gruppa. Og det er en veldig urettferdig... Jeg har en liten kommentar bare til det, men det er mye jeg kunne kommentert, men jeg bør ikke ta alt det nå. Det er mye med regelverk man skulle ønske var annerledes, det er jeg helt enig i. Tross alt, så jeg vet ikke om det er noe trøst, vi har det bedre enn i Danmark. Betydelig bedre, for der kom det nye regler for 2-3 år siden, og brannrådgiverne er personlig ansvarlig. Og det betyr at de får nesten yrkesforbud hvis de mister det. Og mange har helt paranoia, og det er så mange idiotiske diskusjoner vi har. Alt skal dokumenteres. Alt skal mulig dokumenteres, og det... Da sier jeg at jeg er lykkelig. Og det er litt slitsomt noen ganger, for å si det sånn. Da er jeg lykkelig som snart 67, for da går jeg at da gidder jeg noe mer. Orsker ikke her også. Så det er noen ganger disse byggforsdatabladene og alt det der vi har i Norge, det er kanskje ikke... Det hjelper oss i hvert fall ganske mye på guiding, og det er en sånn aksept for det. Ja. Du kan si at hvis jeg skal si at den største utfordringen jeg opplever fra rådgiversiden i dag, det er ikke hverken forskriften eller veiledningen. Det er litt fortolkninger, og så er det ikke minst det som kommer i neste ledd. Fordi at når vi lager konseptene og beskriver ytelsene, så er det å oversette det til den praktiske løsningen til slutt. Den koblingen er det som ofte gjør at det går galt. Altså. Utførelsen den skulle jo vært kontroll på. Ja, kontroll på. Jeg har lyst til å bare fange opp litt det du sa om den TPF-en. Det er jo en bibel. Vi har nummer 6, vi har nummer 10 på grønne tak, og det vokser på seg. Og det er oppslagsverket vårt når vi henviser. Og det er myndighetsgodkjente løsninger. Det er det innledningen til de bladene forteller oss. Og da sitter det, hvis jeg hører det du sier nå, en gjeng med synsere. Og så har historien bare blitt til, og den er ikke reversibel, men du påstår egentlig at alt som står i TPF-en, det er tett på livsfarlig? Ja, du kan få se videoen etterpå selv, du se hvordan du har til det. Og jeg skjønner ikke hvordan vi har klart å gå i 25 år uten at dette her har blitt avslørt på en annen måte enn det vi gjør nå. Men samtidig så er det jo, regelverk er veldig reaktivt, sjelden eller aldri proaktivt. Men har det ikke vært branner som har gjort at man har fått seg en støkk da, og tenker hva i alle dager? Jo, har masse takbranner, og folk har sprunget som gale på takene, vi har det. Men fortsatt så har man så is i magen at man fortsetter? Ja. Men altså, vi er jo ikke der at myndighetene synes det er ålreit å endre et regelverk som de selv har hatt ansvar for, vet du, hvis det viser at det ikke var godt nok. Det var ikke noe fort det.
Noen grunn til det. Nei, da er det visst strutsepolitikken da. Skal ikke ha ansvar, vet du. Ja. Det er jo du som skal sitte med det ansvaret her. Ja, behagelig. Ja. Ingen flere? Ja. Jeg kan jo ta en Geir. I 2012, når jeg startet Kingspan, så var jeg hos Sinte første gangen. Og lærte meg veldig mye. Både at ting tar tid. Det tok jo litt tid. Så jeg lærte meg alt dette her. Men når jeg da skulle rundt til alle mulige konsulenter, kunder, arkitekter, vet du hva det noe av det første jeg fikk spørsmål om? Hva er brannmotstanden på produktet ditt? For de trodde da liksom, ja, hva er liksom brann? Men det går jo ikke an å liksom, noen av konkurrentene våre hadde jo det. Og du kan jo teste brannmotstanden på en. Ja. Ikke sant? Og da får du 30 minutter glatt på 50 millimeter. Så hva er brannmotstanden? Ja, men konkurrenten min sier han har 30. Så sier jeg, men du kan jo ikke gjøre det. Altså, du må jo teste det i applikasjonen din. Nei, ja. Så at det finnes, det var 2012 da, så det er mulig det har forbedret seg, men det var liksom starten på dette her. Hva er brannmotstanden? Men som sagt, jeg kan godt tenkes at det sitter folk i forsamlingen som har annen bakgrunn og erfaring enn her, men min erfaring er som rådgiver, og fra rådgiversynspunktet, og rådgiverstandpunktet kan du si, hvor jeg ser det fra den vinkelen, det som vi er vitne til, og litt forskervinkelen, med de øynene jeg har hatt her i mange år også. Og det er ikke noe tvil om at vi er nok gode altså, det er jo som å si at vi har verdens beste helsevesen, men vi er ikke fornøyd med det lell. Og det er litt det samme. Vi har kanskje det beste sikkerhetsnivået på brann enn mange andre land har, men allikevel så har vi noen svakheter som av og til slår veldig hardt ut. Og vi har jo noen branntilløp i Norge. Du kan gå helt tilbake til en av de første tunnelbrannene vi hadde, både i Hitra-tunnelen, hvor det tok fyr, og vi hadde også her i Oslo, hvor det ikke har gått liv. Og det er noe med det at når det ikke går liv, så får det bare en sånn parentes. Men når det går liv, da blir det ordentlig ramaskrik altså. Og Arna-brann i Bergen, hvor at alle leilighetene brant opp samtidig, da gikk det ingen liv. Så blir det bare en krangel om penger. Mens derimot går det liv, da våkner også myndighetene for alvor. Da kommer de på banen og liker det ikke. Og du kan si at brannen i Urtegata i Oslo, og den i Drammen, det var jo skjellsettende for TEK 10, og det at vi fikk krav om sprinkling på bolig. Og da ser du hvordan man reagerer på enkeltscenarier uten å se det i en sammenheng. Og sånn er det. Og det må man bare akseptere. Da siterer en entreprenør jeg hørte en gang. Han sa, TEK 17 forteller hvor dårlig vi får lov til å bygge. Ja. Du kan jo si at advokatene pleier å si det veldig på en annen måte. De sier jo at TEK 17 er en ja-forskrift. Men vi opplever det alle sammen som en nei-forskrift. Det er det som er det komiske, at den skal jo være en sånn du får lov til. Mens egentlig så får den hva du ikke får lov til. Så det er litt komisk måten, avhengig av hvem som ser det da, på hvilken vinkling. Så det er utgangspunktet. Ja, yes. Da, Roy, hvis du er her, så er det din tur. My name is Roy Weghorst. Don't try to pronounce my last name. I'm the head of regulatory affairs fire for the Kingspan Group, which means I work for both Kingspan panels as well as Kingspan insulation. For the latter, we're here. But I will try to explain to you a little bit about fire performance of the products, about what we did and why we do these kind of things. If you've got any questions during the presentation, don't wait until the end and ask me during the presentation, no problem. Like already what has been said this morning, there is a microphone. The microphone is not for the sound in the room, but the microphone is actually so that the people on the camera can pick it up. So if you get a question, please wait until the microphone is there and ask the question so that it's also covered on the camera. If we talk about fire performance, and Geir already touched on it, we have two main topics: reaction to fire and resistance to fire. If we talk about that, there's a lot of people who deliberately or maybe mistakenly mix the two up. They say, I've got a very good fire resistant construction and therefore it must be good in the fire performance as a reaction to fire.
or the other way around. It's non-combustible and therefore it's very good fire resistant. I'm sorry, they're slightly different. Think about a wooden door. A wooden door has a very good fire resistance, or can have a very good fire resistance, and yet it's a Euroclass D. So from a reaction to fire perspective, it's not that good, you might think. So that's the two things. What I will focus on today mainly is reaction to fire. And the reaction to fire, what we need to realize with the reaction to fire is we talk about Euroclasses A to F, and we talk about smoke production, and we talk about droplets, burning droplets. But these things are all based on a fire scenario, a starting fire in a room. That's what we talk about. What is the contribution of a material in the early stages of a fire to make a fire in the room grow to a flashover fire? Why did we do that? We did that because most, and this was a decision of the European Committee, most of the people die in room fires. So the biggest start to harmonize, and the easiest thing to harmonize, is the fire scenario where most people get killed. And that's the reason why they focused, in the first instance, on let's harmonize a starting room fire. Other scenarios can be considered at a later stage. For instance, facades. We'll touch on that later on. I'll come back to that last part about facades. So what do we do with these Euroclasses? And Geir showed 2 tests. I will show you all 4 which exist to talk about the Euroclasses. So we talk about the first 2 tests, which are the A1 and A2 tests, the heat of combustion and the non-combustibility test. If you fail these 2, you'll drop all the way down to F, and you'll start with that F with the small flame test, and you work your way back up to see what kind of end classification you have. What does that mean? This is the heat of combustion test. And the heat of combustion test tells you the energy which is produced by a product if it would be fully consumed in a fire. That's the idea behind it. What you do is you take 10 or 50 grams of a powder, of a product, and you grind it to a powder. From that 50 or 10 grams, you take half a gram and you put that into a little container, and that little container is about this size. And that container is then pressurized with pure oxygen, and you can see that there are 2 ignition wires inside. So we spark ignite it. As it's pure oxygen, basically everything will explode because you will get a dust explosion. But the amount of energy being produced by the explosion depends highly on what kind of dust you are using. So I always make the joke that if you could grind water to a powder, even the water would burn because it's under pure oxygen. What then happens is the energy of the explosion goes into the water and it increases the temperature of the water. And because we know exactly how much energy we need to increase the temperature of water, we can do a calculation backwards and say how much energy is produced by the explosion. If you do that, that's what gives you the energy of a product. But then you also have the non-combustibility test. And the non-combustibility test is actually a sample of 4.5 centimeters in diameter, 5 centimeters high. You put that into a furnace at 750 degrees Celsius, and then you look at a temperature rise less than 30 degrees and a mass loss of less than 50%. And if these 2, then you're a non-combustible A1 or A2 product, depending on the heat of combustion. If you don't do that, or if you don't pass that, which you wouldn't with any foam insulation, you're actually dropping down the list, and you need to start with a small flame test. The small flame test is really a small flame. And sometimes you might think, does that really say anything? Because a decent cigarette lighter has a bigger flame. But what you do is you put it to the surface, you leave it for 20 seconds, you look at it for another 30 seconds. If the damage is less than the top black line, which is 150 millimeters, you're okay. You can go ahead. If you are bigger than that, you're a Euroclass F.
And then you do it again. You do it for 30 seconds and you wait 60 seconds. If you're below that, you're better than a Euroclass F or a Euroclass E. How much better? We don't know. Because for that, we need to go to the single burning item. And the single burning item is a sample of 1.5 meters high, 1 meter wide and half a meter wing. And what we then do is we put a 30 kilowatt burner in the corner, which simulates a wastebasket fire. That's the idea behind it. A small fire in a room, and how do the products put energy to that fire to grow to a flashover fire. If you're a Euroclass B, it's considered to be not a flashover product in a small room. If you're a Euroclass C, you get into a flashover, but it takes 10 minutes. If you're a Euroclass D, you get into a flashover in 2 minutes. That's the overall idea behind it. So the higher the fire class, the better the performance. So then we get to, okay, we talk about a room fire, but now we talk about flat roofs. And why would you want to use PIR on a flat roof? Well, there are a couple of things. You're lightweight, you've got a good compressive strength, so good walkability issues. You have no real risk of moisture because it's a closed cell application. And you preferably want to do that without compromising fire safety. So how do we do that? Well, first of all, if we talk about combustible insulation, there is a big tendency to mislead people. Because if you talk about combustibility, you group everything together with all kinds of materials which have a total different behavior. You have products which char. Think about wood, for example, also chars. A PIR and a phenolic foam, they tend to do the same thing. And they actually protect the material behind that from getting involved in the early combustion. If you have an EPS or an XPS, that's a thermoplastic material which melts, and approximately at 180, 200 degrees Celsius it melts. If you get a little bit higher, it will gasify and it will start to burn. There's a total different behavior. So knowing that, as I said, why does that come? Well, first of all, what you get is you get that char. What you also try to do is limit the amount of smoke production. And what you try to do is create a product which doesn't drip or burn on its own. So if you take away the energy, it's nice that the product on its own does not contribute to the fire progression, but that it actually stops. So it doesn't burn under its own steam. That's the whole idea. You get a lot of people then saying, FM approved PIR. FM approved is not the PIR on its own. It's the construction in total. It's the steel deck, the insulation, and the membrane, the total set. Why do they do that? Well, why are we talking about FM? That's because the Euroclasses don't really show you the difference every now and then. PIR TR26, and I will show you later on, is a Euroclass E. And an EPS is a Euroclass E. But there is a total different behavior, and I'll show you when we're outside in the demonstration. But what you see here on the left-hand side is our PIR. The 30 seconds, this is the small flame test. The 30 seconds are almost done, and you'll see that it will take the flame away and it stops. Now on the other side, 21, 22, 23, and you're done. And yet it both looks the same. So do we see a difference? Yes, we see a difference. Does that small flame test do something? Yes, it does. Can we always see what it does? No, unfortunately not. Why not? And my Norwegian is not that good, so I don't know if Geir actually talked about it. But you can protect the material with a surface layer. And sometimes what you're actually doing is, and here we have the EN14509. EN14509 is the sandwich panel product standard. So the metal face sandwich panels. In the metal face sandwich panels, what we had in the past, you could do the small flame test on the steel sheet because it's covered in steel. So you're doing the small flame test on the steel sheet.
Nice. My product is always a Euroclass E at least, because I'm burning the steel. What the industry said, this is not good for us as an industry, so we need to change our product standard. So in 2013 there came a new product standard for the EN 14509, and we now said you are allowed to burn it on the steel, but you also need to turn the product by 90 degrees and burn it on the foam. And the only reason how you can only burn the steel is if you are 100% guaranteed that your product is always covered by steel. That's the only way you can do it differently. In this case, the product in the old product standard was a Euroclass B sandwich panel. And since 2013, this same sandwich panel is now a Euroclass F. So we got rid of a whole lot of shitty products by just making one small change in the product standard. So you can see how sometimes the Euroclasses do not tell the whole story. And that's one of the reasons why we went to FM. FM is factory mutual. Factory mutual is one of the bigger, if not the biggest, industrial insurer in the world. So they're definitely not the biggest insurer, because the likes of Allianz, they are a lot bigger. But they do house insurance, they do car insurance, and FM only does industrial property or commercial property. And what they actually say is, it's nice that you have Euroclasses, and it's nice that in the Middle East they use the old British classes, and in America they have ASTM classes. We don't care. Yeah, we care about that because you need to comply with building regulations locally, but we will do our own tests. And if we have a good test and we know what the product performance is of the product, we will insure the building. Otherwise, we will not insure the building. That's the idea behind it. So what do? They do a lot of the things fairly similar to what the Euroclasses do. So what you see here is the different types of materials, and here you see the different types of tests. And then you see an R and an A and an O. An R is a required test, you need to do it. An A is an alternative test, you might consider doing that test if you don't want to do a required test. Or O is an optional test. You get more benefit if you do an optional test. That's the idea behind it. And what kind of tests do they do? Well, that depends on the standard you're looking at. And this is an FM 4880, FM 4881, FM 4471. What's the difference? Well, 4880 is everything about fire performance. The 81 is natural hazards. If you ever get the chance to go to FM, they're based in America, close to Boston. If you ever get the opportunity to go there, ask them to show you the natural hazards lab. That's fun. They use ice balls like this size, and they fire it with 60 miles per hour on a wall, and you're allowed to have a dent, but you're not allowed to penetrate it. It's down to back in 2004, I think, they had the tornado Katrina in New Orleans, and they had a lot of losses there where they had to pay. And they said, we don't want that anymore. No more flooding, no more damage to flying debris from a tornado. So they actually created their own standard to look at natural hazards. Why do I enlighten on that? Because if you've got a 4880, but you get a certification to 4881, you are automatically also having 4880, because otherwise you're not allowed to go to 4881. So if you see 4881, it has 4880, the fire performance. If we look at 4471, we actually have two. We have 4470 and 4471. And that depends on the application you have. Do you have a sandwich panel or do you have a build-up roof? A build-up roof, steel deck, vapor barrier, insulation, and your membrane is actually under 4470. And like I said, you don't have an FM approved PIR, you have an FM approved construction, including our PIR and the membrane. If you do that, you get a combustibility from an external flame spread. That's what you see on the right hand side. So in Norway you have B-roof T2, you need to comply to B-roof T2. The B-roof T2 is with a burner of I think around 30 kilowatts.
This is 360 kilowatts. So slightly bigger. And they use a wind of 4 meters per second to actually push the flames on top of the roof. So what you see here, this is normally your flames go straight up. You see the wind turbine here and it pushes the flames on top of the sample. And then it actually forces and sees and looks, what kind of flame spread do I have on my roof? That's the idea behind it. What they also have is a furnace where they actually use 1.2 square meters of a sample, which they put on top of the furnace. You see these two pipes? That's the gas burner. And they put gas inside the furnace and they burn the sample, which is on top of the furnace. They know exactly how much energy they put into the furnace with the gas burners, but they also measure the contribution from the product above to the inside fire. If you have low contribution, you're a class 0. If you have class 1, it's still okay-ish in certain applications. If you have class 2, you don't comply with class 1 and actually FM says forget it. Class 1, think about if I have a steel manufacturing plant, my fire load inside my building is very low, so a class 1 might be okay for FM. If you go to a paper factory, they want to have class 0 because they don't want to have any contribution from the roof to the inside fire. And then the flame spread A, B, C depends on the distance of damage. So that's a little bit how they look at it. It's a total different behavior. It's a total different test. It's a lot more severe than the Euroclasses. So it gives you more confidence that the product in its own will actually perform better than what you might expect from just a simple PIR with the Euroclass. And then we come to real fires. And this is basically, this was a trigger for us to say something about we want to do something here. And that's when we approached Geir and we wanted to do some testing because we wanted to see what really goes on. This is a fire in a pellet factory. And it was arson, actually. On the right top corner is where it was set on fire. And the wind direction came from that direction. So they really look nicely. What's my biggest success if I put some arson here? To give you a little bit of an idea, slightly less sound, to give you a little bit of an idea on how big that fire is, these are pellets which were stored about 5 meters high. And to give you a little bit of an idea, if we really want to set some fire to something, we actually use pellets because they burn so nicely. Honestly, this firefighter here is the cleverest guy in the room. Come on guys, we need to go. I don't know why they tried to extinguish the fire, because if you got a fire like that with your hose, you can't stop the fire. The distance between the pellet storage and the building is 20 meters. And it was a very nice and sunny day, which is always lovely because that means that you have a lot of evidence from videos and photographs. I like social media. You see the firefighters there, and the firefighters now need to actually pull away from the fire because it's too hot. They cannot stand there and fight the fire. If you really want to have fun, look at these guys. And now the next shot, this one. If you can stand there in your t-shirt and your shorts, you don't need a gas hose to cool your facade because you don't have the risk of the facade actually starting to burn. But why do I show this video? You see a white car there behind the 112, and you'll see it in the next shot. That car is 42 meters away from the fire, and it burned. And it burned just by radiant heat. It was just the radiant energy, no flames, and the car started burning. So why is it interesting? Because we saw that the roof was on fire. And the roof had it was an FM approved buildup, a PVC membrane, 1.2 mil thick, in combination with our PIR. And when the flames were on the roof, the fire brigade said to the owner of Asia Foods, "I'm sorry, we cannot help you, you will burn down."
for the simple fact that the radiant heat was way too high for the fire brigade to go up the roof and to try to fight the fire on the roof because they couldn't get close enough. So they said, sorry, you'll be lost. But after a couple of hours, the fire on the roof extinguished on its own. And it didn't burn anymore. It did burn, but it didn't burn anymore. And we actually said, okay, this is interesting. An insurance company called us and said, can you do an investigation because we want to learn from this fire. So we went there and we took Effectis along. Effectis is basically the SINTEF from Norway, or the previous SINTEF, when SINTEF still had fire testing. Effectis is fire testing and fire engineering as well as fire investigation. And they went onto the roof and they started to do some calculations. The advantage is with all the photographs and videos, you can see the flame heights on the videos because we know how tall the building is. And you can then say, well, the flames are approximately 45 meters tall. Approximately. Why approximately? Because the guy from Effectis on the roof said to the owner of the building, this is going to be the best guesstimate. Because we didn't measure the temperatures whilst we had the fire. And the owner of the building said, if you put thermocouples on the roof and you put a box in my office, the next time my neighbor has a fire, I'll switch it on. Because this was already the third fire he had. Okay, maybe move. However, honestly, the city of Kampen has the solution. They moved the pallet storage away from the building. Now you have to store the pallets away 24 meters. That will solve your problem. Okay, the 4 meters extra will probably not give you a difference. What's interesting though, you need to turn these two graphs by 90 degrees. And then you see the damage on the roof, the black area on the roof, and you see a very similar pattern. From the calculations which were done on the basis of case 3, so they did 3 different cases with higher flame lengths, lower flame lengths, more radiant heat, lower radiant heat. They saw the damage being very comparable, and what you can see is that the further you go away on the top one, the further you go away from the wall, fairly quickly your radiant heat decreases. And you see that you actually need the radiant heat in order to burn the product. Without the radiant heat, it will not do it. And after the fire, they went onto the roof and they looked at the damage and they actually took out a board in the corner, which was the most severely attacked. And you can see on the top picture, it's actually a product which is broken and folded so that you can see that you have a charcoal layer and then an undamaged PIR underneath. Having this case study from 2014, in 2015, 2016, we started some discussions here in SINTEF to talk about what can we do with this. Because I know that you guys here in Norway, you have a pre-accepted solution, which is mineral fiber, EPS mineral fiber. We don't need that mineral fiber, according to us. Huh? So we said, how can we prove that? And that's when we had some severe discussions and we came up with an ad hoc test. Or we, SINTEF and back then it was SP. SP and SINTEF came up with a test. And what kind of test? Well, what do you want to know? You want to know what kind of fire spread I can expect. And that means that you can have a fire from a neighboring building, you can have a fire from inside out, you can have a fire from outside in, you can have a fire penetration in the construction, or you can have a firewall pass-by. These kind of fires is actually what we want to look at. So how do we do that? It's the SP Fire 105. But that's a facade test. Well, if you take the facade, you clap it down 90 degrees, you suddenly have a roof. So we used the exact same dimensions as in the SP Fire 105, same room, same fire load, 60 liters of heptane. And we put that underneath the part of the roof. And the back of the wall, so the back of the fire chamber, is our considered firewall. So what we did is and I'm still angry with Geyer and Geyer, because I'm really a pyromaniac and they didn't invite me to the tests. On the left hand side you see 3 layers of PIR.
And on the right-hand side, you see the deemed to satisfy solution. So the pre-accepted solution here in Norway. The PIR is unprotected. There's no protection whatsoever. It's just simple steel deck, PIR, in face, and let it burn. And on the right-hand side, we build it with a 60 centimeter stone wool slab in front of the EPS to protect the EPS from the flames coming out. On the left-hand side, you can actually see the PIR, and on the right-hand side, you can see that Geyer actually asked one of his colleagues, can you please take away one of the side blocks of mineral fiber because I want to see where the EPS has gone. Because they saw that the whole membrane sagged and he wanted to know where the EPS was. And by taking away that board, oxygen came into the sample and actually the whole roof buildup burned down. So if you look on the right-hand side, what happens to a pre-accepted solution, and if you look on the left-hand side, what happened to the PIR stayed locally. There where the fire is, that's where the damage is. Is this everything we did? No, we did more, because this is another test we did, and this was actually, you see two holes, 100 millimeters and 300 millimeters, and they are directly above the heptane. And the idea of this is, it's an unprotected roof penetration, and what is the risk if I have a fire inside my building that it goes into the roof construction and spreads in the roof construction? So what you see is that actually around the area where you have the penetrations, without any fire stopping, without any mineral fiber around it, you can see that there is damage and it burns. But we talk about flames about, well, this high. And if you looked at the previous test with the deemed to satisfy solution, you had flames about this high or even higher. So there's hardly any energy. And as soon as the heptane burned out, it kept on burning for about 40 minutes, 50 minutes, but all small flames. Basically a plant spray would have been enough to extinguish it, but we let it burn until it stopped on its own, just to see what kind of damage do we have. But we actually saw that you have a very, very limited fire spread. So this is actually what we use in our TA to show you that we did a lot of tests, we have a lot of evidence to back up that we really don't need that layer of mineral fiber to protect the combustible product. Because this combustible product is not the intended use of the deemed to satisfy solution, which was a flammable product protecting with a non-combustible layer. You don't need that with the PIR. And then we got the new challenge. And this challenge came up in 2018, 2019. Yeah, we started to use PV panels a lot before already, but most of them were small installations on houses. But then we started to put all these big roofs full with PV panels. And that happens. A fire. So this, on a Friday afternoon, the guys were finished. They went home. And the installation was halfway finished, but not yet connected. What you can see here on the top picture is you see all the cables. This installation was, I believe, somewhere in September. And in September in the area of Milan, you have a very moist morning. So you have a bit of damp. And the damp was on the roof. The cables were actually lying on the roof, and the best guess they have at the moment is that the plus and the minus were close enough together to get arcing, playing, because the sun started shining. The sun didn't have weakened. And the fire actually started. We were very lucky with this fire. And why were we lucky? Because the wind direction came from here in that direction. If the wind direction would have been in that direction, the damage would have been worse, because you're actually pushing the flames into the tunnels of the PV panels. However, most importantly, the fire stayed on the roof. There was only superficial charring of the PIR. They had to replace 250 square meters out of 10,000 square meters, 250 square meters of roof. Oh yeah, and the PV panels. But for the rest, they didn't even notice inside the store was open. They didn't even notice that the fire was going on, until somebody came in and said, it's smoking on your roof, maybe there's something going on. So, and when the fire brigade came, most of it was already out.
So they didn't need to really interfere. This is another fire, and you can see a hose on the roof. So the fire brigade actually was on the roof, but it took them a while. Why did it take them a while? Because there was a big fence closing off the premises. So the fire brigade couldn't get onto the premises to actually get with the appliance onto the roof. What you see here is a combiner box. So this is basically a big cabinet with all kinds of connections where all the different strings of PV panels are coming into one box and one cable goes out to the inverter. Due to the wind, the combiner box tipped over. And that was actually 2 days before. So what they did is they went onto the roof, they put the combiner box back up again, and they thought they were done. But what happened really is that the cables got stretched, and you can see that on the right picture, that the fire actually started in the cables. And why was this of interest to us? Well, we got a call from the fire brigade, and you can see that close to in the combiner box, the damage to the membrane is very little. And then you see that it starts to become bigger again. That's because the cable tray. And the cable tray actually was a very nice promoter of the fire. So one of the things you need to consider if you think about PV panels on roofs is also think about the cables and what kind of fire performance your cables have. Because you can actually see here that the mantles around the cable, so the protection around the cable is completely combusted. There's nothing left. And that actually propagated the fire. And then it went to the right into the PV panels. Very interesting here, if you look at this picture, the distance around the roof lights. We had another fire in the Netherlands at a bike factory where the PV panels were actually all the way up to the roof lights, and they barely could prevent, at 4 locations, the roof lights melting, dripping into the building, but they could barely manage to keep it under control before it really happened, because otherwise they would have had 4 fires at the same time, and although the building was completely sprinkled, it would have been bye-bye. So distance to roof lights also important. Why were we called by the fire brigade? Because the fire brigade did some investigation and they said, well, we see this board here and we know this green N, and we really want to learn why the fire actually stayed on top of the roof. This was a cacao storage, and in the Netherlands that's really famous. We do a lot of cacao. It's cacao powder. And we also know that they have very nice fires, because if a cacao powder storage starts to burn, it takes about 6 weeks to extinguish. Because they need to go in with a bulldozer and get the cacao powder out and throw it into the water to extinguish it. Because the smoldering fire inside the cacao powder will go on for days, for weeks, with a very nice smell in the surroundings. And then you go to the insurance companies. What's their response to this? So we put PV panel on top. We put a €1.5 million installation on top of an asset with 150 million if it burns down. So who's going to insure that? Because if the fire starts in the PV panel system and 150 million, including production loss, etc., is burning down, that 1.5 million installation is not covering that. So the fire risk is increasing. We're not saying the fire can happen. We only say when will it happen. So that you will get a fire is for the insurance company 1. Yes, you will. So make sure that you have a proper installation. Like I said, think about the cables, think about the distance to roof lights, think about compartmentations. So if I have a firewall, that I stop on this side of the firewall, keep a safe distance and continue on the other side of the firewall, but don't breach the firewall with continuous PV panels. Because that's actually a risk of a fire breaching my firewall. And then use a non-combustible structure. And that's of course what triggers me. It sounds very logical, but does it hold up scrutiny? And more importantly, what is a non-combustible roof structure? Because my membrane, I don't know, I know PVC, I know bitumen, I know TPO, I know EPDM, but I haven't heard any of them being non-combustible. So there's always something combustible. But what is the impact of the combustibility? And that's what we actually wanted to know. But
Before we wanted to know that, it's important to know what is actually the reaction to fire of the PV panel. And then we come into a trouble. Because a PV panel is not a construction product. A PV panel is a product under the low voltage directive. It's an electrical component, and it's not a construction product. How on God's earth you can say that it's not a construction product if you put 30 soccer fields on top of a building? I don't know. But it's not officially a construction product. So what you're actually saying is we don't know what kind of fire performance a PV panel has, because it's mandatory. It does not have the request to indicate what the fire performance of the PV panel is. There's one standard which is often used. It's a UL standard. It's an American standard, and it says UL type 1, type 2. And what you're actually doing is I have my PV panel, I put a wood grip on top of the glass plate, and then I indicate if it's a type 1, type 2 or type 3. But what I actually want to know is what's the performance underneath the membrane, above the membrane underneath the PV panel, because that's where my interaction is. And the interaction is unknown if I just put a wood grip on top of my glass plate. So in the Netherlands we had the Dutch Institute of Public Health, and they started to do some investigations, especially in the deposition in the surroundings of a fire with PV panels. How far can PV parts transport in the smoke layer in the surroundings? That was the idea. But to do that, they also wanted to know something about the PV panels itself. So they started a test, and they tested 9 different PV panels. And this was thin film, glass foil, monocrystalline, polycrystalline. They did several types of PV panels. And you can actually see that if you look at the glass foil, it has a type 1 UL classification, so it's actually pretty good. But it burns in 7 seconds if you burn it from the bottom. Oops, slightly different. And then there is a glass panel, which says it's fireproof. No standards, no indication what fire tests, no classifications, it just said fireproof. And it actually was the best panel out there from these 9. It took 4 minutes, and it didn't burn that much longer. When they took away the flames, it fairly quickly extinguished. What we did is we took this panel. It's not the best in class, it's not the worst in class, and we actually started to do that in an east-west configuration. So we went to France, to a testing facility of Effectis, and we did some ad hoc testing. And the ad hoc testing, the idea of the ad hoc testing was actually, what we want to do is we want to show to insurance companies that you can use our product as good as you can use a by them accepted mineral fiber solution. So the difference in damage will not be different. That was the main goal, that was the ultimate goal. And we did that on the basis of a research from Christensen and Jomas. And Jens Christensen is a Dane. Grunde Jomas is actually a Norwegian. But Jens did the research, and they did it on behalf of IKEA. And IKEA actually said, Rockwool, Kingspan, you are my main suppliers. Join the research. It wasn't a question, or it was nicely formulated, but it was more like, if you really want to supply your products, you need to join us in this research. And we wanted to join, don't get me wrong. But IKEA was actually the first one to get a collaboration between Kingspan and Rockwool. What they did is they used 6 PV panels. And what we did is we used 4 PV panels. So we used the same setup, but we used 4 PV panels. Why did we use that? If you look at the right-hand side picture, you can see that there is a distance between the PV panel and actually the edge of the sample. If I put 2 more panels, my distance was about this big. And I didn't want that because we wanted to see what the fire spread was to the edges. What's the fire spread outside of the PV panels? Thinking about the fact that probably the PV panels will burn. So what we did is we used the gas burner, which is described in a technical report from the electrical installation guys to indicate the performance of a PV panel. And we burned it for 3 minutes as an ignition scenario. And after 3 minutes, switch off the gas and let it burn under its own steam, and let's see what happens. We did a couple of thermocouples, and the thermocouples, the blue ones are the most interesting one. The blue ones are the ones which were below the insulation on top of the steel deck.
so in the construction. And the red ones were on top of the insulation under the membrane, and the green ones were actually above the PV panel. The green ones didn't really say anything. The red ones, well, I'll show you later on. You don't need them to see what the fire spread actually does. But the blue ones are interesting. So what we did is we used a proton membrane, a PVC membrane, and we used 180 millimeters mineral fiber, stone wool, which in the Netherlands is advertised as the ideal product under PV panels. So it's a roof product which is used under PV panels. And we used our Therma TR26. You can see that we used 180 mil versus 100 mil. Any clue why? Yeah. It's to get the amount of energy reflected to the top identical. So if you have a roof which lets the heat through the roof into the steel deck, you actually want to make sure that both situations are comparable. So you're making sure that you get the same thermal performance of the roof so that the energy is concentrated on the top. Both mechanically fixed, and the total roof size was 6 meters by almost 5. This is the setup, and you can see that the red panel is the panel we actually ignited. We did it on the same day. Unfortunately, during the day the wind actually changed its direction. So we changed the panel to ignite to make sure that we have the worst case scenario, wind in the back. Let it propagate. That was the idea. And here you have the video. I'll show you the full 30 minutes, but speed it up. Otherwise it will be a very long seminar. You see the ignition time. On the left hand side, the two videos on top of each other is the mineral fiber. On the right hand side it's our TR26. After 3 minutes, the firefighter goes onto the roof and actually takes away the fire source. Unfortunately, in France, 3 minutes is not always 3 minutes. Sometimes it's 3 minutes and 10 seconds. But that's not the biggest issue. I'm now showing you one result. We redid the tests in total 3 times on this size, and we also did them indoors. And every single time we had the same result. What you see though is after 5 minutes, you've got the first 2 PV panels fully engulfed in flames. And then we speed up again, and you will see that in the next 5 minutes, these first 2 panels will actually diminish in energy, and the next 2 will start to burn. And after 10 minutes, you see that the first 2 panels are almost completely consumed, and the next 2 burn. And if we go 5 minutes further, you'll see that most of the energy is completely gone. So it takes you about 15 minutes to burn 4 PV panels. And then it takes you another 15 minutes, because what you now see burning, you see the locations close to the edges or the corners of the PV panels, which are still burning. What they had is, it was a steel framing for the PV panels with polyethylene feet underneath to put a pressure weight onto your roof construction. And the polyethylene feet were actually the ones who kept on burning for about 15 more minutes. But it's very small flames. It's not that real impact. And that was it. And we let it burn under its own steam. We didn't extinguish. So we were done with test number 1. And we saw that we had a damage of 4.6 by 3.5. And in the afternoon we did the PIR and we had a very similar damage pattern. Not that big of a difference. We're done. We know what we wanted to know, we thought. But there was a little bit of extra info. We had the thermocouple data. And we actually, as you do in France, we did the burn in the morning. And after, it was 11:30 or so that we were finished with the first test. And then you go for lunch. With a glass of wine, it takes you an hour or 2. And when we came back, we started to do the second test. When we did the second test, what we actually did, we moved away the mineral fiber test and we put the PIR test in exactly the same location to make sure that the surroundings were identical. So we started the second test around 2 o'clock in the afternoon, and when we were done,
after about 70 minutes, you can see that the burner was ignited after 5 minutes, then you see a bit of temperature rise. But we're actually talking about a temperature below 50 degrees Celsius. That was the maximum temperature we measured under the insulation on top of the steel deck. And when we were done, one of the camera crew said, the other sample is still smoking. Okay? So we started to look at the thermocouple data, and this is actually after about 45 minutes, about 40 minutes, that's when we stopped the test. Flames were no longer there, the test was finished. It then took about 120 minutes, 2 hours, and then we came back and we actually moved the sample. But what we didn't see was the temperature actually already reached 200 degrees Celsius on the steel deck under the insulation. And when the lady said, hey, I still see some smoke, we reconnected the thermocouples and we found out that the thermocouples after about 4.5 hours were still around 140 degrees Celsius. So we started to disassemble, and when we did the disassembling we saw why. So on the left hand side with the mineral fiber sample you can see that you had a smoldering behavior all the way to the steel deck, and with the PIR sample you see that you have a superficial charring about 6 centimeters out of the 10 centimeters, and that's the damage, and afterwards immediately it stopped and it cooled down. And in the mineral fiber it continued. Is this a problem for life safety? Absolutely not. This is a process of 6-7 hours. If you're still in the building after 6-7 hours when you have a fire on the roof, you need to consider why you're still in the building. But from a property protection, or maybe from a fire brigade perspective, you don't want to go back to a building which you thought you extinguished and need to extinguish it again. So it's a different phenomena, but it's something we didn't expect and we found out happened. Is this really everything we know? Yes, it's everything we know now. And what we can only say is what we really tested. Which means we had a PVC membrane, we had an east-west configuration of the PV panels. Why did we have east-west? Because we considered east-west to be the worst case scenario. If I have a south-oriented, most of the time I have, and especially here in Norway, you will have a bigger distance between the PV rows, because you don't want to have a shadow on your PV panel. So in the winter you have a very low sun here, so you need to have a bigger distance in order to prevent shadowing from one PV panel on the other. Hence the reason why more and more in the northern part of Europe, and I mean with the northern part actually everything above Paris, they start to move towards east-west configuration on roofs. So that was the second reason. Most of the roofs are east-west configuration. South is more and more getting obsolete. What we didn't do is test different types of membranes. Why did we do PVC? And I know that we're in the Nordics on a slightly different approach. Everybody has the idea, and even I had that idea, that if you have bitumen, you can use your shovel to shovel snow without any problem. You will not damage it. I had the idea that if you have that with PVC, you will penetrate the PVC. It's not happening. You can also shovel on PVC. But what you're actually wanting to do is in, let's say, Germany, Netherlands, France, most of the large roofs are PVC. Hardly any bitumen left. I know in the Nordics it's slightly different. You still do a lot of bitumen, but that's the reason why we did PVC. So you would need to do it with bitumen as well to see what the impact is of the bitumen roofing. My guess would be slightly worse, because I talk about 1.2 millimeter of combustible versus 8 millimeter if I talk about a bitumen roofing if it's 2 layers. If it's 3 layers, it's even more. So you need to consider these things. We haven't considered them. We just did it with PVC. The only thing we say, and what we can conclude, is there is nothing in the results, in this result, but also in the other results we tested, which indicates that if you use an FM-approved construction, that is not as good as a mineral fiber construction. And that was our main goal. So again, these kind of things is what we try to do to evidence the performance of our products.
if you've got any questions, or if you've got any concerns, or if you've got any project going on, ask our team, ask Andreas, and we have a lot of this evidence which can help you in showing actually performance-based. You can use this product without any problem. So that's the flat roof part. I also have a small section on facades. Why do we talk about large-scale system evaluation? I already talked about system evaluation in the roofs including PV, but why do we also do it in facades? Well, there is a lot going on, of course, after some facade fires we've seen and the tragedy in London as well. And there is a lot of discussion on a facade and the performance of a facade. So a lot of countries, but some countries change their regulation to a prescriptive regulation only allowing A1 and A2 products. So your facade needs to be non-combustible. Here you have performance-based, so here you can go a different route as well. You can go via large-scale testing. And with that large-scale testing, you can actually show the performance of the total structure. Why is my personal opinion that A1, A2 is not the preferred route? Because we have a little bit of a scaling issue. As I told you, you take half a gram of powder or you take 5 centimeters of a product, and now we put that product on a building which is 80 meters tall, and we say that because of the material performance, you will have not a problem. Wake up call, if I've got an aluminium cassette system, aluminium melts at 600 degrees Celsius. My flames venting out of a window of a compartment are probably higher than 600 degrees Celsius. So my aluminium will melt and my flames can actually get into the cavity and you get a chimney effect. That's not considered when you just think about material performance. Hence the reason why we are advocating you should actually do large-scale testing. And is this something new? No, it's not. Already in the 70s in France they started with the Le Pier 2, which is a large-scale facade test in France to show compliance on the objectives of the regulation. We want to prevent fire spread. And the European Committee already said back in the 90s that a facade scenario might be something we need to consider in the future because we only harmonized this small-scale fire in the room. So in 2004 they did an attempt and the European Commission said, let's harmonize. And in 2005 they said, forget it. And why did they say forget it? Because of the environment in Europe. And this is just to give you a little bit of an overview on the differences and the different approaches in the different countries, because people already had a test. And the main countries, and you know that we have a B roof T1, T2, T3 and T4, right? That's the Netherlands and Germany, mainly Germany, T2, Sweden, T3, France, T4, England. And these 4 countries, and they did the best harmonization. Let's not harmonize, but let's put the 4 test methods into one standard, and that's harmonization. So what they thought of is, hey, look, the UK has a test, Germany has a test, Sweden has a test, and France has a test. Uh-oh. We don't want to go into a harmonization where we put 4 different methods into one document again and call it harmonization. That's why the European Commission said, forget it. Why? Well, this is the scale of the different tests. In the Netherlands and in Belgium, we're actually using the SBI. We're using the room scenario to predict the facade performance. It's a 1.5 meter tall sample. If you look at the UK version, the BS8414, the sample size is 9 meters tall and the combustion chamber is 2 meters tall. So the combustion chamber, only where we put the fire load, is already bigger than the sample we use in the European classification system. We use 30 kilowatts of energy. The UK uses 3 megawatts. Slightly different. And what you're actually doing is you're looking at the performance of the total construction. So, like I said, you're having a room fire scenario, and what is the information you're really getting about your facade? Because what you're actually comparing is
the left scenario versus the right scenario, which is venting flames out of a room. So that happened in 2005. The European Commission said, stop it, forget it, it's not going to work. And in 2015, they actually reopened the negotiations. And the European Commission thought they were clever by taking Sweden, Germany, France, and the UK and put them into a consortium and let them solve the problem. So let these 4 countries, on the basis of the fire labs, who really know what they're talking about, let them try to solve it and let them try to come up with one harmonized method which we can use all over Europe. So that we don't need to go to Sweden to do a test, that we don't need to go to the UK to do a test, but that we can do a test in Sweden to go to the UK to sell the products. That was the idea. And in 2017 they were finished and they came up with a proposal of test methods. And then in 2016 they were finished. In 2017 they started with the second approach. And the second approach was we were going to do a round robin. But back then the UK decided buy Europe. And the European Commission said buy BRE. Because you cannot tender in a European project anymore because you're not part of Europe anymore. So the BRE actually became an associated partner because they know a lot, because they've done a lot of tests in the UK. The large-scale facade test was already there for a long time. Okay, after Grenfell they stopped it and they went to the prescriptive regulations, which I still feel as something which is really awkward. And I know you don't want to have and I fully agree, you never ever want to have a tragedy like Grenfell. The facades from Grenfell were tested by the UK government about 2 months after Grenfell happened, in the large-scale test. And it failed in the large-scale test, the combination on Grenfell failed in 6 minutes. Sorry, in 7 minutes. And it's a 60-minute test, but it failed in 7 minutes. Then they did the test again, but now with a non-combustible installation, and it also failed in the same amount of time, or almost the same amount of time, even slightly quicker. So the test actually showed that the combination of the products on the Grenfell facade were really dangerous to use. You need to comply 60 minutes, you don't even achieve 10 minutes. And yet instead of getting into a debate on how can a product which doesn't comply with building regulations end up on the building, we started in let's make the regulations more stringent. Somehow you can understand it, it's a political decision, we need to act, we need to do something. This is a very easy and very short way to take, but it's not backed by the science. The science actually already showed you shouldn't have had that facade on the building. And you actually should investigate how can a product which doesn't comply with building regulations end up on the building. If we then look what the European project came up with, is basically a combination of the German test, the British test, and a little bit the Swedish test. And why? There is a secondary opening. In Germany they didn't have a secondary opening, in the UK they didn't have a secondary opening, in Sweden you had. And in France they had. So what they actually said is, we're going to do the same type of construction, but we're going to introduce a secondary window opening. And now you see 2 different combustion chambers. This was the German test, this was the British test. And the idea why they did that is they have a different set of safety levels. In the UK, previously, it was, if you did the large-scale test, you could use that system on any height of building. No limitations. No limitations on the use of the building. Large-scale test pass, you can use the facade because the facade is safe. In Germany they said no, above 25 meters, or actually 22 meters, but then floor level, so say about 25 meters of building height, you need to do the large-scale test, and if you get above that, you're not allowed to use combustibles, everything needs to be non-combustible. So they had a performance-based approach below 25 meters or 22 meters floor level, and they had a prescriptive regulation above that. And because there was a difference, because it's only up to 22 meters, what they actually said is we don't need that massive of a fire load. So the impact on the facade was also different than the impact on the facade
which is used in the UK. And that's the reason why the European Commission said we need to give all the countries who regulate on large-scale testing the possibility to regulate the way they did up till now. So we have these two different approaches. The only thing what is said, if you do the large scale, by default you comply with the small scale as well, which is not a small scale, it's still a large scale, but it's a smaller fire load, it's a small scale fire load. So if you pass the large fire load, you are automatically deemed to satisfy for this, the smaller load. That was the idea behind it. What I want to show you as the last slide is, or almost the last slide, is two identical systems. And to give you a little bit of an idea on the performance of a facade system. This is the BS 8414. This is the British standard large-scale facade test. And what you actually see here is on the left-hand side you see the real burn, on the right-hand side you see the thermographic imaging of the same test at the same time. So that's side by side time-wise. On the top we have a fully compliant A1, A2 system. A1 insulation, a mineral fiber insulation, with an A2 aluminium composite cassette. On the bottom you see the exact same build-up, also with the A2 cassette, but now with the phenolic foam insulation we produce. And what we actually wanted to look at, again, one is considered deemed to satisfy, the other one is a system performance. If you look at how the fire actually develops, you see a fairly comparable way of the fire development. The idea of the British standard test is you burn the facade for 30 minutes, so the wood crib burns for 30 minutes, and then you extinguish the wood crib. The idea behind it, after 30 minutes, the fire brigade had the opportunity to fight the fire inside the apartment. The fire in the apartment is out, there are no flames attacking the facade anymore, and then we watch it for another 30 minutes to see if the facade itself doesn't propagate the fire. That's the second 30 minutes. So we're now at 27 minutes. In a couple of seconds you will see the firefighters coming in, and they will start to extinguish the fire in the crib. So this is actually where you can see a slight difference between the two tests, because you see on the bottom one small flaming, and on the top one you don't see the flaming, but there is still the heat if you look on the right hand side. So that's the difference. From an overall damage perspective and from a performance of the system, there's hardly any difference. And yet, from a prescriptive point of view, this is allowed and that one is banned. And yet they do achieve what you want to achieve, limit the fire spread. Any questions? Is it clear? If you want to ask the question in Norwegian, feel free. I will ask somebody to translate it for me. So if you don't feel comfortable in English, don't worry. Ask the question. Is it legal to use pier on roof, or is it not? Here in Norway? Yeah, it's that's legal. the main thing. It's legal. Of course it's legal. Otherwise we wouldn't have a TA. It's not within the standard prescriptive regulation, hence the reason why we did it on a performance base, why we have a TA, but you can use without any problem our PIR on roofs. What do we need to do to ensure that our customers understands this? Well, that's why we're here. That's why. Because no, we tend to meet some arguments all the time, both with the fire engineers that I'm sitting with here, and of course the clients, the end users. We hit a brick wall. We're not able to get them to see the light. You know, honestly, we know where you're coming from and why you're having issues. Hence the reason why, from day one, we actually said we will not use the deemed to satisfy solution in any presentations, because it was not our goal to discredit the deemed to satisfy solution. It was our goal to show how our products perform. But people still don't even
knowing what the TA says, people still have their doubts on the use of PIR. Hence the reason why we said now we're going to show the deemed to satisfy as well as our solution, so you can actually see the difference. You consider the deemed to satisfy solution a safe solution. And yet the PIR solution in the tests we did performed absolutely better than the deemed to satisfy solution. So do I have your answer? No. But that's one of the reasons why we're here and why we're doing this, is to educate and to give more insight. And if fire engineers doubt it, or if fire engineers have the need to get more satisfaction in the solution which is proposed, that's why we have our technical guys here. Call them and they can give you the evidence. They can give you the reports. They can give you the background to it. Because you need to document it. And I think that that's one of the things Geir talked about with my rusty Norwegian. But it is all about documentation. Make sure that what you do, that you can back it by the evidence you have. And we have the evidence. So feel free and get in touch. Any other question? I have two questions. Yep. The last comparison test you showed, did that have aluminium boards outside cladding? Aluminium cladding. They both had aluminium cladding? Yeah, it's an aluminium cladding with a composite in the middle, but the composite is a combiner of two thin aluminium sheets, and that was actually an A2 core, which means a limited combustible core. Yeah. Instead of full polyethylene, it's about 90% aluminium hydroxide and only a little polyethylene. Yeah, and no air gap in there? There was an air gap, yeah, there was a cavity behind. Yeah, okay. The other question is this FM approval. Yeah. Do you have any experience? Because my experience, it's hardly recognized in Norway, FM approvals. We have that for some other products, but I think it's... So I was just curious if you had any experience in that, if it's recognized among... From an insurance perspective, it is recognized, especially if you have the larger companies who have buildings all over Europe. They are definitely recognized because they build in other jurisdictions as well, and the insurance companies know it. I know, but in Norway, I mean, actually in Norway from projects, that's what... I know they're recognized worldwide, outside abroad. We have the big product, 50,000 square meters roof with the FM approval, which was required from the client. It's also building in Gardermoen. So I think it comes more and more in Norway also. I think the FM approval and the reason why we come with the FM approved in our testing is because that gives you the ability to differentiate between a PIR and a PIR. If you have a PIR which has an FM approval as a system, you have a recognized performance of the construction already because it's large-scale tested. Hence the reason why we said if we do these testing, we will do it with our FM approved boards, because we want to make sure that you as a prescriber or as a building owner have something to fall back on rather than a Euroclass E. Because a Euroclass E is EPS and is PIR. And I'll show you when we go outside why it has a Euroclass E, but a Euroclass E does not tell you the real story about the performance of the product in application, or can sometimes not tell you the real story. Hence the reason why we said, okay, let's take FM, because FM is large-scale tested, you know the performance has been to scrutiny, and that's the reason why we did it that way. Is it already accepted as that's all you need to do? No, that's the reason why we have a TA. Any other questions? If not, I would say we go outside and we do a little bit of pyro.